मैं शुरू करती हूँ, तब तक हो जाएगा। आप शुरू कर दीजिए। यस, नमस्कार सभी को। IFPH द्वारा निरंतर प्रतिदिन इंटरनेशनल वेबिनार फोरम का आज 211 दिन है। तारीख है 8 नवंबर 2023। शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हम 1 मिनट की प्रेयर के लिए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज हम स्वागत करते हैं हमारे कल की मेहमान, जो आज भी कंटिन्यू करेंगी पार्ट 2 में, डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा मैम। उनको वो MD है और DHMO है कटक उड़ीसा में। 35 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है in treatment of OBG, gynae cases and cancer patients, cancer treatment, palliative treatment. She also has 18 years of teaching experience in Department of Veterinary Medical in Dr. Abhin Chandra Homeopathic Medical College. She has an experience in research also as principal investigator in collaborative research of CCRH, and she has been a resource person in various induction, training and awareness program, and many articles on her name, many publications and many awards. You please refer the previous episode. तो हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैडम से आग्रह करेंगे कि आप पार्ट 2 कंटिन्यू करिए ऑन ओफिडिया ग्रुप के क्लिनिकल यूटिलिटी। मैम, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Nutan, and thank you the organizers. My best regards to Dr. Sani and सारे डॉक्टर्स को मेरा प्रणाम। So clinical applications of Ophidia group of medicines, कल हमने इसका पैथोजेनेसिस और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओफिडिया ग्रुप डिस्कस कर लिया था। आज हमारा है फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स एंड इंडिविजुअल ड्रग्स एंड सम केसेस। सो बहुत ज्यादा टॉपिक आज के लिए है, इसीलिए हमको थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा। फिजिकल जनरल्स में 2-4 पॉइंट्स हम कहेंगे, फिर उसके बाद नाउ मैं स्लाइड शो में जा रही हूँ। राइट, इज इट विजिबल? अभी दिखाई देता है क्या स्क्रीन? यस मैम, बिल्कुल देता है। ओके, सो फिजिकल जनरल्स शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑफिडिया ग्रुप ड्रग्स आर हॉट पेशेंट, but ELAPS is very sensitive to cold food, cold air, like that. Otherwise, others are very hot. And alcohol for desire, cold drinks, milk, buttermilk, salads, like these pickles, not only our antimptat, it might be also lachesis, desire for pickles. Next is a tongue is very important. Dryness of the tongue, जो हमको देखने में मिलेगा क्रोटालोसॉरिडस, लैकेसिस, नाजा। लैकेसिस में ड्राइनेस विथ इंक्रीज्ड थर्स्ट, जस्ट लाइक ब्राउनिया, हमको मिलेगा लैकेसिस में। एंड ब्लैकिश टंग हमको मिलेगा लैकेसिस। एंड इलाप्स में क्रैक्ड टंग भी हमको मिलेगा लैकेसिस में। और स्टूल में हम स्लाइड मूव नहीं हो रही है आपकी। नेक्स्ट स्लाइड टंग हम लोग को नहीं दिख रही। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड गए नहीं। दैट मीन्स कल हम जैसे गए थे ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता है क्यों होता नहीं स्लाइड शो में। तो कोई मेरे को बता देंगे कि क्या मेरे से प्रॉब्लम होता है, तो मैं कर सकती हूँ। स्लाइड शो मत करिए, आप मैनुअली शिफ्ट करिए, मूव करिए स्लाइड। अच्छा, ऐसे ही स्मॉल स्क्रीन में शो दिखता है अच्छे से? हाँ, दिख रहा है मैम, अब मूव हुई है। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही हम मूव करेंगे। ठीक है, स्टूल डिकम्पोज्ड
वेरी मच डिकम्पोज्ड ऑफेंसिव जाइमोटिक स्टेट का ड्रग्स में हमको मिलेगा, जैसे लैकेसिस में मिलता है जाइमोटिक स्टेट। क्रोटालस हॉरिडस आई हैव फॉरगॉटन, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन क्रोटालस हॉरिडस में भी स्टूल जाइमोटिक स्टेट में जाता है और डिकम्पोज्ड स्टूल हमको ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव स्टूल हमको मिलता है, एंड दैट आल्सो एसोसिएटेड विथ सेप्टिक स्टेट, सेप्टिसिमिक स्टेट। यूरिन ब्लैकिश, यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, लैकेसिस, इलाप्स एंड अदर ड्रग्स जैसे हमारा कॉल्चिकम, कार्बोलिक एसिड, डिजिटालिस, हेलिबोरोस, टेरेबिन, ये सब में भी हमको ब्लैकिश यूरिन मिलता है। स्वेट, स्वेट अमेलियोरेट्स, हम नाट्राम्यूर हमको पता है कि स्वेट अमेलियोरेट्स, बट डिस्चार्जेस रिलीव्स, इसी हिसाब से लैकेसिस आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस स्वेट अमेलियोरेट्स मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स। आज लाइक मॉर्क्सल में हम देखते हैं कि स्वेट अग्रावेट्स, बट नाट्राम्यूर स्वेट अमेलियोरेट्स, सो आल्सो लैकेसिस। क्या फिर हो गया तेरी। So sleep is very deep sleep, and dream is very important. I must say amorous and lascivious dreams, lachesis, synchris. Other type of dreams also we know, dreams of death, lachesis, crotalus. Very important point is a dreams of suicidal dreams. Naja में no other Opidia group drugs covers suicidal thought and suicidal dreams. Only Naja covers these symptoms. एंड लासिवियस ड्रीम्स के ऊपर हम कितना रिलाय कर सकते हैं, ये बोलने के लिए मैं एक केस बोलूंगी कि हमारा अभिन चंद्र में ही था, मैं ओपीडी में थी, 2013 का केस था। उसमें एक लेडी आई थी, उनका एज 35 इयर्स का था, वो एडवोकेट थी एंड अनमैरिड थी। वो लेडी उनके मम्मी के साथ रहती थी, एंड द लेडी वाज वेरी एग्रेसिव, very aggressive and very angry पर्सनालिटी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बहुत जिद्दी थी, क्वालसम थी, बहुत ज्यादा वो तो एडवोकेट थी, लेकिन उनका बातचीत में भी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स था जो हमने मार्क किया था। तो उनका डिस्निया कंप्लेन था, सिवियर डिस्निया, एग्रावेशन एट नाइट एंड विथ ऑल दीज थिंग्स, हॉट पेशेंट, डिजायर स्वीट। तो ये सबको बेस करके हमने लैकेसिस दिया, लैकेसिस मिलेसिमल स्केल में हमने दिया, लेकिन 0.2 से हमने 0.67 तक गए, कोई इम्प्रूव, या 8 तक गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो कुछ दिन के लिए इम्प्रूवमेंट होता था, पेशेंट आके बोलती थी कि मैडम 4-5 दिन इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है, ये सोच के, और इसके बीच में हमारा 2-3 महीना चला गया। तो उसके बाद हमने फिर किसी केस को रिव्यू किया। रिव्यू करने का टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमको मिला कि ड्रीम्स था, कि ड्रीम्स ऑफ बीइंग रेप्ड, ड्रीम्स ऑफ बीइंग रेप्ड है। सो ये ड्रीम उनको बहुत बार आता था। तो हमने उसको बीइंग रेप्ड को हमने अमोरस और लासिवियस में डाला। बीइंग रेप्ड भी है, किसी रिपोर्टरी में मेरे को याद आता है, मैं ओपीडी में देखा, उसमें सेंक्रिस था, तो उसके ऊपर बेस करके सेंक्रिस हमने दिया। मिलेस्मेल स्केल अवेलेबल नहीं था, इसलिए सेंक्रिस 6 दिया। एंड ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। सेंक्रिस ग्रेजुअली हमने सेंक्रिस 30, सेंक्रिस 200 तक उनका कंप्लेंट कंप्लीटली क्योर हो गया था। और उसके लिए हमको 5 to 6 months लगा था, लेकिन उसके बाद और उन्होंने नहीं आया और कंप्लेन भी नहीं था। क्योंकि हमको कैसे पता चला कंप्लेन नहीं था, वो पेशेंट हमको रेफर किया, ओपीडी में रेफर किया। तो हमको पता चला कि वो बहुत ही अच्छे से है। एंड सेंक्रिस को हम देखेंगे तो सेंक्रिस में अस्थमाटिक कंप्लेन है, डिस्निया है। डिस्निया दो सिम्टम्स हमने बोलेंगे कि उसमें रेस्टलेसनेस जस्ट लाइक आर्सेनिक है, arsenic like restlessness, arsenic like anguishness, but modalities of lachesis is there.
So modern mental symptoms of ओपीडिया group with aggravation at night. ओपीडिया group का aggravation at night था. वो तो ओनली लैकेसिस नहीं, बहुत सारे ओपीडिया में aggravation, sleep during aggravation at night था. एंड सीवियर वीकनेस भी था एंड सीवियर रेस्टलेसनेस था. जो ओपीडिया ग्रुप का लैकेसिस में भी रेस्टलेसनेस है, लेकिन लेस देन आर्सेनिक. आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, फिजिकल एंड मेंटल both restlessness. We know Rostox is physical restlessness, aconite is mental restlessness, trio of restlessness of NAS, but arsenic like बहुत ज्यादा with anguishness वो था. तो इसीलिए उसको बेस करके हमने सेंक्रिस दिया एंड द केस क्योर हो गया. वो यूजुअली नेग्लेक्टेड ड्रग with the doctors, sencris, but works very well. So my point was this, and the next we will proceed. Skin is a blackish purplish in discoloration. Next, coming to mental generals. Mental generals में number 1 is a hyperstimulation of mind. Of course, next slide में I think वो चला गया है वो symptom. That is the this symptom hyperstimulation of mind में मैं बोलूंगी the competitiveness. The competitiveness, aggressiveness, attractiveness, sexuality, and hysteria. So every point is very, very important for OPDs. They are very intelligent, very conscientious persons. उनका चेतना शक्ति बहुत अच्छा है. वो विवेक का वो इस्तेमाल करते हैं. उनका मन बहुत चाहता है कि मैं एंजॉयमेंट की तरफ जाऊं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके ऊपर उनके विवेक को डालते हैं कि नहीं ये करूं या ना करूं. दैट इज द कॉन्सेंटियसनेस वी विल फाइंड इन लैकेसिस. ओके, सो कॉम्पिटिटिवनेस, aggressiveness already we had discussed that due to hyperstimulation of mind. Attractiveness, wants to attract others. They are very showy. The lady like of Ophidia ladies are very showy. They wants to attract this front man. Yes, sexuality is too much with them and hysterical in nature. Coming to the first slide again, that is the hyperstimulation of mind, and due to hyperstimulation of mind we find different types of delusions. Different type of delusions. They are vivid imaginations. So their ideas are abundant. Ideas flow together. They one after another. इतना आइडिया आता है कि उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है ओपीडिया का, क्योंकि कुछ ना कुछ just like sulfur. The ideas are abundant. They are with vivid imaginations. They are very clairvoyant. That is the intuitiveness is too much with them. The sixth sense is too very good with them. They can assess beforehand that this may happen. Just like sulfur and medurinum, lachesis is too good in clairvoyance. Delusion of death prepares the funeral. Funeral prepare कर देती है कि मैं मर जाऊंगी तो ऐसे ऐसे मेरा फ्यूनरल करना, ऐसा करती है. Delusion that as if he is or she is a superhuman being. So the Allen writes ecstasy, mental excitability, ecstasy. That means overwhelming excitation. So with that affect what? Of a prophetic perception. As if she is a prophet, he is a prophet, as if he is the God, a superhuman being. So a religious mania, you can say, a religious insanity, you can say, ki insane type of religiousness we will find in case of Ophidia group. And a delusion as if someone is standing behind, as if someone is coming with me, but not the delusion of snakes. Delusion of snakes we will find in La Canina. As if the snakes are coming to the bed, that we will find in La Caninum, not in Ophidia group of medicines. Of course, fear of snakes is there, but in a lesser intensity than La Caninum.
So anger is too much, rage, anxiety, mental excitability, oversensitive. They are very sensitive. Hallucination, very egoistic persons, very headstrong persons. The jealousy is there. Okay, I will come across elements from jealousy, elements. So hallucination, fear, clairvoyance, stoic, where strange behavior. You will find a very strange behavior with them, insane-like behavior with them, specifically in a lachesis. Okay. So lachesis and anxiety in a crowd with uterine affections, dreads to going to bed from fear of apoplexy. Nausea brings about a depression of spirit. This depression of spirit is more found in nausea along with the suicidal thought, but not in other Opidia group drugs. Of course, in lachesis, we will find the indifference. Indifference is there, is a loquaciousness is there, but simultaneously we after some time we may find indifference is there. Okay, just like CPA, first grade drug in indifference, Nickens reportory. So nausea brings about a depression of spirit with mental agony, palpitation, relapse and nausea, fear of rain, of being alone, of some fatal disease, quarrelsome. Almost most of the drugs, Sencris, relapse, lachesis are very quarrelsome. From elements from jealousy or jealousy, we will find in the Sencris and lachesis. Quarrelsomeness alternates with laughter and cheerfulness, as I had told yesterday, the paranoia, that is in lachesis. Timidity also we will find in case of Sencris, Crotalus auridas, relapse, and lachesis. But this timidity in many drugs, but this is mostly aggravated at night during sleeping hours. During sleeping hours. So indifference, Crotalus auridas, lachesis is not in first grade, that is in second grade. Crotalus auridas, lachesis in second grade, nausea, vipera also there in indifference. Jealousy, Sencris and lachesis. In jealousy, elements from jealousy, we are having many more drugs. But only jealousy, the first grade drugs in Kent's repertory, we find epismel, hyoscyamus, and lachesis. Of course, pulsatilla is there in second grade. We find in hyoscyamus, what we find? We find the amorousness, the lasciviousness, mania, and we find most of the time the patient or the child, if a child, then the child will keep his hand on the genitals most of the time. So that differentiates a hyos. And in epis we find the apatheticness. PV is very apathetic, no sympathy for anyone. So apathy, indifference, all these things we find, and the epis is a very hot patient. Of course, there is a depression. Epis is a very good drug for the rheumatic complaints, for dropsy, I got a case of infertility, became fertility with IFPs, a long-standing case. Infertile case became fertile and she became very happy. The drug was APs. Only depending upon these symptom elements from jealousy. Elements from jealousy, I will come across a case subsequently after discussing the mental generals, how it helps. So next is the restlessness, Bothrops, Sencris, Crotalus auridas, lachesis, relapse, nausea, vipera. Just restless. All these drugs are very restless. Mental activity is too much increased. Ideas abundant, extravagant, aggravation at night. Night aggravation is definitely there, and all these mental symptoms are aggravated at night. आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट या कोई ऑफिशियल रात में काम करने के लिए उनको बहुत अच्छा लगेगा. दैट माइट बी ए ओपीडिया ग्रुप पर्सनालिटी. जस्ट अनलाइक आर्सेनिक दिन में काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको. So absent minded, dreamy, we find Sencris, Bothrops,
relapse, lachesis, and crotodorsoridas. Historical condition already discussed. Nymphomania, lascivious, mostly क्यों ऐसा निम्फोमानिया होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे, दैट द डिस्चार्ज इज रिलीफ. क्योंकि निम्फोमानिया में सेक्सुअल एक्ट करने के बाद माइट भी मास्टरबेशन, माइट भी कर्शन, उसके बाद तो जो डिस्चार्ज होता है, जो मेंटल एगोनी डिस्चार्ज हो जाता है एंड फिजिकल डिस्चार्ज ऑल्सो होता है, that relieves the patient. That's why there is nymphomania we find in case of ophidia. Vivacious, he wants to attract others. Okay, so repressed sexual energy reflected in anxiety, restlessness, and irritability. So this is not only conium. Not only in conium we find this symptom, that the maids are prone to conium, might be the ophidia group of drugs, might be the ophidia group of suppressed sexual energy, suppressed sexual activity may be reflected in mental complaints, might be in physical complaints. So highly emotional and very sensitive, just reverse of Nux vomica and sulfur. Nux vomica and sulfur are very pragmatic persons, very practical persons. Okay. So, but lachesis is a mystical person, very confusing personality, very complex personality, not very practical, conceptual personality, not very practical like Nux vomica and sulfur. Discharges relief already discussed. Loquaciousness. Loquaciousness already discussed yesterday, that the most of the ophidia group drugs are loquacious because mental discharge reliefs. So in this context, we may compare with agaricus, actiaresimosa, stramonium, mephitis. Are the drugs also we find loquaciousness. In agaricus, we find loquaciousness associated with a convulsive movement of face and neck region. Face and neck region in case of agaricus. And agaricus usually merry-making talks and very incoherent talks. कोई coherence नहीं उनमें. So, and in case of stramonium, loquaciousness बहुत बातें करता है, तो उसका फेस रेड दिखाई देता है, थोड़ा ज्यादा रेड दिखेगा, एंड लैकेसिस में पर्पलिश अपीयरेंस आएगा, रेडिश पर्पल, बट मोर रेड बट लेस देन बेलेडोना इन केस ऑफ स्ट्रामोनियम, एंड उसमें सेंसुअल एक्साइटेशन के साथ लोक्वासियसनेस ज्यादा रहेगा. एंड एक्टियारेसिमोसा में भी बहुत बातें करेगा, लेकिन सप्रेस्ड मेंसेस का टाइम और ड्यूरिंग द पुएरपेरल पीरियड. Puerperal mania. जो puerperal period is the 6 weeks period after labor. So डिलीवरी के बाद 6 weeks का पीरियड को हम पुएरपेरियम बोलते हैं. उसी टाइम में जो मानिया आता है उसमें बहुत ज्यादा बातें करती है, तो एक्टियारेसिमोसा कैन बी थॉट ऑफ. एंड मेफाइटिस का जो लोक्वासिटी है वो जैसे ड्रंकार्ड्स बातें करते हैं वो ऐसे ही बातें करते हैं. So this is like differentiation in loquaciousness. Loquacity, horridness, wants some outlet. Okay, कुछ निकल जाना चाहिए. Rapid activity. Appetite and inspiration. Lachesis tends to be hungry for experience. Passionately embracing music, dance, alcohol, and sex. In common with phosphorus and medurinum and ignatia. Okay. So next is there is another point also, as Sani sir has told yesterday, that they can easily enter into ecstasy both through sensual gratification and through meditative introspection. So both the things we find. सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, सेंस का ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, मीन्स फिजिकल ग्रेटिफिकेशन उनको चाहिए, एंड उसके लिए भी वो थ्रू मेडिटेटिव इंट्रोस्पेक्शन, उनका इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत अच्छा. अंदर अंदर वो समझते हैं मैं कौन हूँ, मैं मेरा एग्जिस्टेंस क्या है. सो वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और फिर भी उनको फिजिकल ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए. तो सिर्फ मेडिटेटिव इंट्रोस्पेक्शन
उनको है जस्ट लाइक स्ट्रामोनियम, ऐसा नहीं, उनको भी, उनको ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए. So lachesis already discussed. Religious insanity. This is the religious insanity, the religious mania we will find in case of ophidia, specifically lachesis. So yes, very religious insanity we find in this. Jealousy, anger, and egotism. Elements from grief, fright, vexation, jealousy, disappointed love. ये जो 5 points है, this is very very important and very much reliable. Basing upon these symptoms, I have seen many hundreds of cases. You can not counted in hundreds. You can say in thousands cases were cured basing upon these symptoms. Okay. So sudden mood changes are also seen in lachesis women at menopause and after childbirth. Okay. Pride is too much with lachesis, with lycopodium, and they are very commanding because the lachesis is very intelligent. Just like lycopodium, just like sulfur, just like noxvomica, they are very intelligent people. They are conscientious people. They are their concentration is good. But when there is a mental symptoms, when there is the insane character, the delusion comes, the mania comes, they become very much hysterical, and the delusion comes, hallucination comes in those cases. But still then they are very intelligent. Okay. On the physical level, lachesis cannot tolerate tight clothing, and in a mental level also cannot tolerate the restrictions. Mostly girls, of course, आजकल तो कोई भी लेडीज रेस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं करता है कि नहीं? कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए. नहीं तो इंडिया में नहीं रहेंगे, यूएस चले जाएंगे, ये कि नहीं? सो वहाँ इंडिपेंडेंसी ज्यादा है. सोशल इंडिपेंडेंस, यहाँ थोड़ा सोशल हमारा कस्टम्स है, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिचुअल्स रहता है, तो इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा चाहिए. उसी तरह का हमारे लैकेसिस को भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी चाहिए. फ्रीडम नहीं मिलेगा तो वो उसमें सुइसाइडल थॉट आएगा. उसको रेस्ट्रिक्शन करोगे तो वो नहीं रहेगा. अब paranoia already discussed yesterday, that the what is the sulfur, phosphorus, and lachesis paranoia. I am not going into that. Elements from grief already told: grief, vexation, jealousy, disappointed love. So all are very very important, very suspicious. Suspiciousness. So ये सस्पिशियसनेस में मैं केस बोलूंगी कि लैकेसिस में ऑल्सो एक रूब्रिक आता है. लैकेसिस ड्रग में भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसको. सो उसमें है कि एलिमेंट्स फ्रॉम रॉन्ग डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड. एक आदमी, वो टीचर थे, सेंट्रल स्कूल का हायर क्लासेस का टीचर थे, एंड बहुत अच्छे टीचर थे. वो आए थे हमारे वही अविन चंद्र ओपीडी में, मैंने देखा था उनको. तो ये उनको एक सीनियर डॉक्टर ने मेरे पास भेजे थे. तो मैं 2010 की बात कर रही हूँ. तो तब मेरे पास भेजे थे, तो उन्होंने बोले कि उनका एक्जिमा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक्जिमा था, ठीक नहीं होता था, तो तुम जाओ. तो वो आके बैठे, उनका केस हिस्ट्री मैंने लिया क्योंकि बहुत सीनियर डॉक्टर ने भेजे थे उनको. तो मैंने जब लिया, एक बात आया कि मेरे को लगा ये रूब्रिक फिट है वहाँ. डिल्यूजन रॉन्ग सफर में क्या आता है कि मेरे को लगेगा मैं उसके लिए सफर नहीं कर रही हूँ, दैट इज नॉट द रियल कॉज, बट मेरे को लगता है कि वही रियल कॉज है, उसके लिए ही मैं सफर कर रही हूँ. ओके. तो वो क्या बोले कि मेरा 7 years बिफोर मेरे को कंप्लेन था, कुछ पाँव में दर्द था. तो मैं गई थी वो
होम्योपैथी डॉक्टर के पास अंडमान में। वो अंडमान वाले डॉक्टर मेरे को रॉस्टक्स भी दिए थे, कोलोसिंथ भी दिए थे, और ब्राउनिया शायद दिए थे ऐसे बोले। तो हो सकता है, मेरे को लगता है कि वो उसी मेडिसिन से मेरा एक्जिमा उसके बाद शुरू हुआ था। और बाद में कितने दिन बाद शुरू हुआ ना, 1.5-2 साल के बाद शुरू हुआ एक्जिमा। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है वो होम्योपैथी डॉक्टर का रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन के लिए मेरा ये हो गया, और मैं आज तक सफर कर रहा हूँ ऐसे बोल। तो मेरे को लगा कि ये रूब्रिक सही रहेगा। तो उसी रूब्रिक में कार्सिनोसिन, लैकेसिस, लाइसिन ऐसे ड्रग्स मिले। तो उसके बाद मेरे इंटरेस्ट भी आया कुछ, मेरे सारे को एलिमिनेट किया कार्सिनोसिन का मेंटल सिम्टम्स, जैसे है कि वेरी फास्टिडियस, वेरी इंडस्ट्रियस, रिवोल्यूशनरी, सप्रेस्ड इन बाय दी इन चाइल्डहुड, मेंटल इमोशनल सप्रेशन, ये सारा कुछ नहीं था मेरे। मैंने मार्क किया। लेकिन की फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, कैंसर का भी कुछ नहीं था। तो लाइसिन का भी पूछा, ऐसा भी कुछ मैंने पूछ पूछ के गया। तो ये दोनों को मैंने एलिमिनेट किया करके लैकेसिस रुका। तो लैकेसिस में मैंने फिर और जानकारी के लिए पूछने लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने स्किन डिजीज में लैकेसिस प्रेस्क्रिप्शन मेरा उतना नहीं था। तो मैं सोचा कि नहीं, उसका तो टोटलिटी में आता है, तो क्यों ना देना चाहिए। तो फिर भी मैंने पूछा सस्पिशियसनेस के ऊपर। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ लाकेसिस फिर भी एक डोज दे के छोड़ दिया। बोला कि आपका मिसेस को आप लेके आइए नेक्स्ट विजिट आने का टाइम। तो मिसेस को वो लेके आए नेक्स्ट विजिट में। मैंने उन्हें पूछा कि आपने फील किया क्या कहीं भी सोशल एक्टिविटीज में सस्पिशियसनेस। तो उन्होंने बोला कि मैडम ये बात बोलिए मत, मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदते हैं तो 3 बार उससे मेजरमेंट कराते हैं, उनको पसंद नहीं आता, और धोबी और गाला हमारे घर में आने की बंद कर देते हैं, बोलते हैं हम आपके घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसा मेरे को और भी श्योरिटी आ गया। तो मैं लैकेसिस गया था, और लैकेसिस में ही वो केस पूरा ठीक हो गया था, एक्जिमा का केस। तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा था। तो सस्पिशियसनेस के ऊपर एंड फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, दी एक्सट्रीम फॉर्म, ये फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड हमको रस्टक्स में भी, आर्सेनिक में, हाउस में मिलता है। फियर ऑफ स्नेक्स, लैकेसिस एंड नाट्राम्यूर, fear that his heart will stop, nausea, increase, fear of suffocation, relapse and lachesis. So like this we will cover up delusion. See, delusion wrong suffered. I have told you lachesis here also. Delusion of being dead prepares the funeral, like this. So coming to general modalities, group modalities, OPD group modalities, we find worse morning, night, spring, warmth. Already discussed all these things. And better by warm application. Warmth aggravation also in the throat complaints we will find. So warm food, warm bath also aggravates, and warm application relieves, loosening the clothing discharges, and lying down relieves in sciatica. This is a very good symptom in lachesis, that the sciatica pain relieved by lying down. As we know, lachesis is a left-sided drug, but sciatica is of right side. Just we find in Rostox. Rostox is a right-sided drug, but the sciatica is of left side. And relieved by lying down, we find this is a red mark symptom in case of lachesis, sciatica. So lachesis, vertigo, migraine, many more cases. In one class, it is very difficult to discuss really. So migraine, aggravation at night, aggravation before menses, relieved by the nasal discharge, relieved during menses, relieved after vomiting. Not only sanguinaria, lachesis can be thought of also migraine, headache relieved after vomiting. Vertigo, lachesis is very, very good. As if the vertigo aggravation by closing the eyes. Lachesis tuja theridian. Opening the eyes, we find the tabacum and looking upwards, pulsatilla, Silesia, looking downwards, Spigelia, Calmia.
So like that also we can think of in case of vertigo. Throat complaints, throat complaints में क्या होता है कि mostly aggravation from empty swallowing, aggravation from liquids, and shifting from left to right. This is a very, very reliable drug, laxative, remember. So Sencris also we find throat complaints, aggravation by empty swallowing, not by solids and liquids, but in laxative we find aggravation by liquids also. In elapse also we find aggravation by liquids, not by solids. So, and this shifting from left to right and throat complaints shifts to the left ear. Also, we find laxative, cough, dyspnea, asthma, many more cases, cough, dyspnea, and asthma में aggravation. So, all the characteristic features, common, add only the physical generals, mental generals, common characteristic features, we will find laxative. Female sex, too many cases, thousands of cases. Menorrhagia, metrorrhagia, menopausal syndrome. In menopausal syndrome, is very specific. People are only going for laxative, but might be crotalosauridos. Crotalosauridos or laxative में क्या होता है कि skin is cold and clammy. We find in case of laxative, and in crotalosauridos, skin is cold and dry, along with the hot flushing, the fainting attacks, the depression, the weakness, menopause, all these things we find in menopausal syndrome. But crotalosauridos is simultaneously a very, very good drug, but the skin is cold and dry, and in laxative, cold and clammy. So don't neglect crotalosauridos. So operitis, ovarian cyst, left ovarian cyst. We are having many more drugs, not only laxative, phosphorus, thuja, xanthozylum, colophyllum, silesia, sulfur, ostilago. So many more drugs are there for left-sided ovarian cyst. Infertility, cancers, two good laxative, crotalosauridos, and murex, cancer ovary, cancer cervix, cancer uterus, the flash fever stories, the nitric acid, medrina, so like the so on. So convulsive features also, convulsion and laxative is a very good aggravation at night, aggravation sleep during. Okay, and too much loquacity might be during the convulsive attacks if is conscious. Okay. So in paralysis, Crotalus cascavella is a very, very good drug, right-sided paralysis. Hemiplegia, first grade drug, follows laxative. Numbness, twitching, cervical spondylosis, laxative is too good. Pain in nape of neck, shifting to left upper limb, aggravation at night. So aggravation sleep during, aggravation morning just after rising up, and rising from sitting posture. Pain in coccyx, aggravation rising from sitting posture, relieved by sitting. Sciatica, relieved by lying down. Already we have discussed. So these are the many more cases. So one case study, I will, time is very short, I will go fast. So ये मेरा पर्सनल क्लिनिक्स का था, धवलेश्वर होम्यो क्लिनिक का, कटक का. केस 9 मार्च 2018 में आया था. The case was quite long from long distance to about 250 kilometers distance from Katak, and she came with वो secondary infertility में थी, 4 years का, 4 साल का. So उसका एक लड़का था 6 years का, and after that she had cesarean section at that time 2012 में. So उसके बाद 2 साल उन लोगों ने प्लान नहीं किया, फिर 4 साल उन्होंने प्लान किया, लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप कर गया, तो 4 साल का इनफर्टिलिटी था. मेंसेस डिलेड कोपियस था, डार्क पेन एब्डोमेन, एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस था,
leukorrhea aggravation before menses, increased growth breast, unusual milk secretion from both breasts था, unusual excessive hairs on chest and legs था, बहुत ज्यादा hairs था, लेडी थी लेकिन बहुत ज्यादा था, मेल लाइक पैटर्न था। तो ये क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन मोस्टली सीरम प्रोलैक्टिन इंक्रीज होने से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से या मेंटल एक्साइटेशन से भी, एक्साइटमेंट में से भी होता है, लेकिन उसका क्रॉनिक था। मेंटल एक्साइटमेंट में एक्यूटली होता है, क्रॉनिक केस नहीं होता है। So we have to go for hormone study during that period, and frontal headache, nausea with fainting attacks, aggravation from heat, relieved by rest, induced vomiting था। So ये केस था। फिजिकल जनरल्स इतना कुछ हॉट डिजायर सावर था, बट मेंटल सिम्टम्स बहुत अच्छा था। वो ये केस टेकिंग मैंने ही किया था, और ये केस टेकिंग करने के लिए मेरे को 2-3 सिटिंग्स में मोर देन 1 आवर टाइम देना पड़ा। So anger easily beats her own head on wall, shouts during anger, too much stressful with grief, and बहुत ग्रीफ उसके अंदर थी। वो बिजनेस फैमिली से थी, एक जॉइंट फैमिली था उनका। तो उसमें जॉइंट फैमिली में उसका जो एल्डर ब्रदर इन लॉ थे, उसके हस्बैंड के जो बड़े भाई थे, उनका भी वाइफ था। एंड वो बड़ा भैया जो था वो बहुत ह्यूमरस था, बहुत रोमांटिक था, लेकिन इसका हस्बैंड थोड़ा टिमिड नेचर का था, शाय नेचर का था। तो वो फील किया उन्होंने कि उसमें सेक्सुअल हरासमेंट थोड़ा लगता था, रियली नहीं था लेकिन लगता था, बिकॉज हस्बैंड में डिजायर थोड़ा कम था। तो जेलसी वांट्स टू हार्म, इतना उसको उसमें जेलसी आया कि वो हार्म करना चाहा, क्वाल्स विथ अदर्स। वो रुक रुक के 4 साल में बहुत ज्यादा हो गया था, उसका एंग्री बहुत ज्यादा हो गया। तो लास्टली उसे डिसअपॉइंटेड लव जैसा लगा, उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता, तो सुइसाइडल थॉट्स आया। बट शी वाज वेरी इंडस्ट्रियस, नीट एंड क्लीन एंड वेरी रेस्पॉन्सिबल। So in this case, the reports already we have taken the lipid profile, all CBC, everything was normal. Insulin fasting I had done normal, and testosterone little bit towards the higher range, but not so much. But the thyroid stimulating hormone, जो in that age, उसका एज 27 इयर्स था। सो 27 इयर्स का एज में उसको स्टडी 0.5 to 5.5 इज नॉर्मल रेंज, बट स्टडी बहुत सारे पेपर्स बोलते हैं कि 0.5 to 3.5 के अंदर वो रहता है तो बहुत बढ़िया, सी इज इन सेफ जोन। Okay, but she had a TSH 84.71, and this case was treated only with homeopathy, no allopathic thyroid medicines added to this case. Okay, so blood pressure was 110/80, weight 76 kg, height 154, and BMI was 32. So BMI calculation तो हमको पता है, तो इसीलिए हमने weight by height in meter square हमने ले लिया। तो नॉर्मल BMI आज वी नो इज 18 to 24 and 25, and 25 to 29 is the overweight, and 29 plus is obesity, and she was coming under obesity group. And cholesterol was 198, just the higher borderline. Triglyceride was high. ऐसे में नॉर्मल हस्बैंड का जो सेमिनल एनालिसिस हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो माइंड जेलसी, मैंने उसमें बहुत एक रूब्रिक लिया कि माइंड जेलसी, ब्रूटल फ्रॉम जेलसी, जेंटल हस्बैंड बिकमिंग, ये सिंथेसिस रिपोर्टरी से मैंने लिया था। सो कैल्केरिया, लैक्टेसिस, नॉक्सभोमिका एंड सल्फर, 4 ड्रग्स उसमें आए थे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन और मेटल जनरल्स ये सारा कैल्केरिया, नॉक्सभोम और सल्फर को उतना फिट नहीं करता था, इसलिए मैंने लैक्टेसिस 1 once in 15 days along with थायरोइडिनम 3x ट्वाइस डेली दिया। फिर 2 महीना के, 2 नहीं, मार्च में आया था ना, जुलाई, 4 महीना के बाद पेशेंट आया, तो उसको हमने यहाँ फिर थायराइड TSH का रिपोर्ट करवाया, तो वो आया 18.79, जो 84.71 था
वो 18.79 आया, एंड टेस्टोस्टेरोन जो 56.8 था वो 37 आया, एंड उसका वेट 76 के हट के 69.7 kg हुआ था। ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर रेंज में था। तो सेम मेडिसिन रिपीट हुआ। दिस इज द रिपोर्ट, 18.79 TSH एंड प्रोलैक्टिन 6.42। नेक्स्ट अनदर 2 मंथ्स के बाद फिर आया तो मिल्क सिक्रीशन रिड्यूस हो गया था, एंड हेडेक ऑकेजनली था। ब्लड प्रेशर, वेट और भी रिड्यूस हुआ था, 60 kg में आ गया था। So lifestyle management is most important in these cases, where in case of a hypothyroidism, and hypothyroidism is mostly related to infertility. What happened in this case? So lactasis 1M फिर once in 15 days दिया गया, थायरोइडिनम मैंने बंद कर दिया था बिकॉज TSH 3.66 आ गया, एंड उसे 84.7 से 3.66 में आया, एंड अल्फा अल्फा टिंचर दिया। फॉलिक एसिड थोड़ा नेचुरल फॉर्म में, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज्यादा खाओ, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी रुकता है तो न्यूरो प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए, एंड विटामिन डी उसके साथ मैंने ऐड किया। दिस इज द रिपोर्ट, TSH 3.66 सी ब्रॉट टू मी, एंड फिर दिसंबर में वो आया कि LMP उसका था 23 अगस्त 2018 शायद, लिखा नहीं, हाँ, एंड TSH वाज 3.66, एंड अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने भेज दिया, वोमिटिंग भी उसको थोड़ा होता था। उसमें आया सिंगल लाइफ फिटस ऑफ 8 वीक्स एंड 5 days। दिस इज द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो लेके मेरे पास आई थी। Okay, so you can find that intrauterine gestation with a single live embryo, gestational age of 8 weeks, 5 days. Okay. So this is the case with a lachesis. Now the lady is coming to me sometimes for other complaints, like the thyroid, अभी उसका वेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है और बहुत दिन हो गया। 2023 में वो फिर मेरे पास आई, उसका 2 बच्चे हो गए हैं, और उसमें अभी थायराइड TSH लेवल भी उसका थोड़ा बढ़ के 21 तक आया है। सो वो 5 इयर्स का थायरोइडिनम 3X भी बंद हुआ है, लैक्टेसिस भी बंद हुआ है। सो अभी हमने फिर वही ड्रग शुरू किया है, और उसको लाइफस्टाइल मैनेज करके वेट रिडक्शन करने के लिए हमने बोल दिया है। सो दिस इज दी साइको एनालिसिस ऑलरेडी। नाजा में मैं एक बात बोलूंगी कि नाजा न्यूरल्जिया ऑफ लेफ्ट ओवरी, टाइम तो नहीं है और केस डिस्कस नहीं कर सकते, बट बेसिंग अपॉन यूजुअली कार्डियक केसेस के लिए हम नाजा देते हैं, but basing upon this symptom, neuralgia of left ovary, left groin in post-operative cases, better from walking, इसमें सीवियर एंडोमेट्रोसिस पेन, 2 बार जिसका PCOD का सर्जरी हो चुका था, उसके बाद वो एंडोमेट्रोसिस सीवियर पेन था, इनफर्टिलिटी थी, उसका पेन नाजा में रिलीव हो गया। वो न्यूरल्जिया ऑफ लेफ्ट ओवरी, उसको भी मैंने 4-5 महीना लैकेसिस देने के बाद नाजा में गई, मेरा अटेंशन नाजा में गया इसी सिम्टम में। लेकिन दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी रिलायबल सिम्टम जो क्योर हो गया उसमें एंडोमेट्रोसिस पे। प्रोटालस, यू नो, कैंसर ओवरी, कैंसर यूट्रस, कैंसर लिवर, वेरी गुड ड्रग as vomiting aggravation lying on right side, just the reverse of antimutant। एंड क्रोटालस कास्कावाला जैसे मैंने बोला राइट साइडेड हेमिप्लेजिया। इलैप्स में मैं एक केस तो जस्ट 1 मिनट में बोल दूंगी कि एक लड़का हमारे पास आया था, उसका से 7th क्लास में पढ़ता था, उसका पढ़ाई बंद हो गया क्योंकि वो गर्ड में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, उसका एंडोस्कोपी रिपोर्ट था और सीवियर पेन था। Severe pain, aggravation at night, great weakness, aggravation in morning when waking up। इतना weakness था कि वो उसका स्कूल बंद हो गया। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट के बाद वो आया था, इलाज में वो ठीक हुआ, एंड
ये उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री लेटर उसके फादर ने नेक्स्ट पेशेंट जो भेजे उसके हाथों भेजे थे कि होम्योपैथी मेडिसिन सबिन चंद्र होम्योपैथी से खा के डॉक्टर सोमना पंडा से मेरा बेटा ठीक हो गया। ऐसा दिस इज द सेटिस्फैक्शन विथ अस। एंड बोथ्रोप्स में मैं एक बात बोलूंगी, डे ब्लाइंडनेस एंड डायगोनल कोर्स ऑफ सिम्टम्स। दिस इज द सेंक्रिस ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लोथोएरिक्टेंस, एक्सेसिव स्वेलिंग उसमें होता है। बंगारस इज ए गुड ड्रग फॉर पोलियोमाइलाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। हाइड्रोफिस इज फॉर paralysis, septicemia, poliomyelitis, left-sided. Toxicopis, periodical neuralgia, mostly annually returning fever and pain. Edema, severe edema we will find, and Toxicopis pugnax. वाइपर्स में एक सिम्टम बोलूंगी, पेन इन लोअर लिम्स, aggravation by hanging down, हैंग डाउन करके नहीं बढ़ सकते, इतना सिवियर पेन रहता है उसमें। सो थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी डाउट? बहुत अच्छा लगा सोमनाथ जी। आप इसको पीपीटी को हटा दीजिए। ओके ओके। सोमनाथ जी, हमारे दर्शक या ऑडियंस जितने भी हैं, हमको लगता है काफी सेटिस्फाइड हैं आपके प्रेजेंटेशन से। और मैं भी देख रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये प्रेजेंटेशन काफी यूजफुल है, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले फिर आप एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप दिसंबर के लिए कोई टॉपिक सेलेक्ट करके रखें। मैं आपसे बात करके रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देना है। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। आपको सही लगा तो मेरे को भी अच्छा लगा, आप मेरे टीचर हैं। सो टीचर को अच्छा लगता है तो स्टूडेंट को तो पक्का ही अच्छा लगेगा ना। हाँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई किसी को कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। यस मैम, आपका सेशन का बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। ठीक है। डॉक्टर हरिहरन, आप हैं? हाँ, या यू आर हियर। आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत। हाँ ठीक है, आपका हो गया। आप हरिहरन जी बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। डॉक्टर हरिहरन प्लीज। Okay, doctor, very nice presentation. Totally, we are not able to listen to you, sir. Totally, I see very good. I am really appreciating you. See, lactase is one of the best medicine in our bacteria medica. Last day I cured a case of psoriasis by lactase 0/3. I see which potency you are using, doctor. Usually I am using that 50 millismol potency. All potencies I am using, especially lactase. So I am not taking any aggravation of nothing. Last day the psoriasis also cured by this lactase 0/3. Today also that patient came. She is suspicious, loquacious, and aggravation at night, aggravation after early morning. See the lascivious thoughts. These are all my main rubrics I follow. I prescribed 1 month before, and now after 1 week itself, she is getting relief, and now almost all eruptions disappeared, and now she is happy. That is lactasis. So lactasis in Ophidia group, lactasis is one of the best one. Okay, doctor, congratulations. You please come to the English. You please come to the English session also, because a lot of English session doctors are coming in that area, and they are also like to hear you. So please come to our English session. Okay, thank you. Really, I'm comfortable in more in English. Hindi. You have to learn Hindi.
You have to learn Hindi, Dr. Hariharan. Dr. Kurup is talking very well in Hindi. You also have to learn now. Doctor, I'm not saying doctor. You Doctor, understand, I know, but you have to learn Hindi also. okay, doctor. It is our national language. It is our national language. We have to be. Okay, doctor, I am trying. I am trying. Next acha, doctor. That's Yeah. next acha class. Okay. The time is up now, and our next session is waiting. And now, thank you. मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद. और अब बाकी नूतन शर्मा जी अपना कंक्लूडिंग सेशन करें. सुमना मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. You covered everything from physical general, mental general, toxicity, everything you covered. And हमारे ऑडियंस को आपने पूरा ट्रीट दिया 2 दिन, 2 भागों में, सब कुछ. तो मैं आशा करती हूँ सभी डेलीगेट्स लाभान्वित हुए हैं, उनको ज्ञान मिला है. नहीं मैडम, वो और एक सेशन भी हमारा था तो हम मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेनोपोजल सिंड्रोम, थ्रोट, लैक्टेसिस का इतना थाउजेंड्स ऑफ केसेस. सो तो मैडम आपको दोबारा आग्रह करेंगे कि आप एक और सेशन, हिंदी सेशन को हमें दीजिए, तो हम सारी चीजें कवर कर लेंगे. समझी नहीं? एक और सेशन के लिए आपको बुलाएंगे हम. और नेक्स्ट सेशन? जी, थर्ड पार्ट, ओपीडिया ग्रुप थर्ड पार्ट. Doctor, last time I ओपीडिया ग्रुप में अभी और थर्ड पार्ट हम नहीं करेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर कभी जी मैम, मैं करेंगे. योर आप आराम से जैसा आपको ठीक लगे. रियली मैडम, कमिंग फरवरी में मेरा रिटायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब से. सो वर्क प्रेशर भी थोड़ा एंड पार्ट में बहुत ज्यादा रहता है. एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ 2 डिस्ट्रिक्ट का. ये सब चीज आपके ऊपर है. आप जैसे ठीक लगे. मैं आऊंगी दिसंबर में, मैं पक्का आऊंगी. अप्रोच कीजिए और हैंडओवर कीजिए. डॉक्टर अंजनी इज वेटिंग फॉर यू. यस, सभी का धन्यवाद देती हूँ. डॉक्टर अंजनी, आपका स्वागत है. सानी सर का बहुत बहुत धन्यवाद. सभी का धन्यवाद. ओवर टू यू डॉक्टर अंजनी. थैंक यू. नमस्ते सबको, प्रणाम. थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग. Namaste. Thank you so much. Namaste. Dr. Anjali, Sir? Dr. Anjali, you are able to listen me? Yes, Yeah. yes. I have made you the co-host. Okay, sir. Thank Now you. I am transferring you to the host also. Okay, thank you, sir. It's okay. Okay, You can sir. start. Okay, thank you, sir. And good evening, everyone. Now it is the time for the English session. Today is our 1164th day of uninterrupted webinar. Thank you, everyone, for your participation. Thank you so much. And today's our guest is Dr. SANDHYA KALIDAS. Before beginning the session, we will have a silent prayer. Who is speaking? कौन? Thank you and welcome once again. Today's our guest is Dr. SANDHYA KALIDAS. She is MD in Homoeopathy, MD in Pediatrics she have, and MSc in Chemistry and MSc in Clinical Psychology. She is a consulting homeopath in Manasa Homeopathic Healthcare, and she's the Assistant Professor of Community Medicine, and she has done many research work. Some are mentioning here. Pune Pharma Research Corporation as an analytical chemist, and TTK Group as a division of senior chemist, and certification is living condition and associated communicable disease in association with the Gandhian Youth Forum, and general health and preventive awareness program in association with Red Cross Chennai, and associated with blood bank and few voluntary healthcare service organizations. And she is a member of Youth Forum of Gandhian Studies and member of Indian Red Cross and member of Chennai Palliative Care. And today's our subject is clinical utility of homeopathy in management of
reproductive tract infection and infertility. Welcome, Dr. Sandhya. Doctor, please. Yes, ma'am. Good evening. Just a minute, I will share my. Am I audible? Yes, yes, madam. Audible. Our show Hello. Yes. 1 minute, just a minute. Good evening, one and all. It's a great pleasure and privilege to be a part of this session. And my hearty congratulations and best wishes for this organization, International Forum for Promoting Homeopathy. It's a great privilege to be a part of this. And what we give back to the system, homeopathy, is by sustaining the system and trying to reach this system in a global and international level. And I'm sure this organization is doing a lot in this. So, and my contribution will always be there in a very subtle way, in the most probable way that I can do for it. Thank you very much for the introduction, ma'am. I'm Dr. Sandhya KALIDAS, associated with Venkateshwara Homeopathic Medical College. And today my topic is clinical utility of homeopathy in the management of... Dr. Sandhya, Sandhya, your slide is not uploaded. It is not, you have to double click to have the screen. It is not shared properly. Now, sir? No, it is not shared up properly. Just a minute. Either you can start again. Yeah. Yeah, it's showing Dr. Sandhya has started screen sharing. No other. Just a minute. Hello, send me. Power show. Is it now visible? Yes, madam. Yes. Clearly visible. Okay. Yes, yes. Yeah. Clinical utility of homeopathy in the management of reproductive tract infection. Yeah. My topic is clinical utility of homeopathy in the management. And one more request, madam. Can you straighten your? We can see up to your eyes. So, yeah. If the face is more visible, that will be nice. Thank you so much. Thank you. Yeah. As per WHO statistics, infertility is the disease of the male or the female reproductive system defined by the failure to achieve a pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. I think the previous session was also based on the infertility, so I'm not going into the technical details. Now, the main idea of my choosing this topic is, now we all are aware of it that infertility is on the rise, and through every nook and corner we have the artificial reproductive techniques, assisted reproductive techniques centers booming in with people having the problem of infertility. So, as per WHO and as per the right of health, every individual and every couple have the right to decide and to beget children.
The statistics is approximately 1 in every 6 people of reproductive age worldwide experience infertility in their lifetime. On a short this thing, it is 30% is contributed to the female factor, 30% to the male factor, and another 30% is the combined factor of both male and female, and another balance 10 or 15% goes with the unexplained infertility. Now, as the policies of the government, everything, equal and equitable access to fertility care remains a challenge in most of the developing countries, particularly in low and middle income countries. We are all aware of it. The assisted reproductive techniques or the IVF, whatever it is. One is it is the cost. Second is it is the painstaking measures that the couple undergo. So many of these modern medicine, which has definitely given so many issues to the childless couple. But however, when it comes to a majority of the population, not all are able to access and get benefited through this. So how homeopathy can be of use in this area is a big challenge, which is really a evidence-based research studies are still awaiting, though pioneers and experienced doctors are still doing great success. Now, there always remains a social stigma. The social stigma for the men and their preparedness to get tested in the labs causes a delay in getting their problem diagnosed and then get treated further in advanced settings. And not only that, the side effects of the modern fertility drugs and the failure rates after having 3 or 4 IUIs and then an IVF, and what is the health effect that they are all facing in case if it is a failure of not getting a child, and always the psychological unstated fear of the donor sperm in case the male is unable to totally use spermic cells or any other contribution, then that is always remains and leads to a lot of psychological problems leading to family despair. So the scope for the treatment of infertility through homeopathy is abundant from the homeopathic literature and from the clinical experiences of our pioneers. So need for evidence-based study is limited and hence prompted me to research on this topic. Now, what are the risk factors of infertility? As we are all aware of today's era of being a lifestyle disorders, though infections is always there, and that is my topic. The risk factors for the infertility being the age. The couple choosing to get married itself, they start the family life at a later age, which is almost 30 plus. So it always has one of the major risk factor. And after getting married, the prioritizing to have a child gets still further delayed because of so many other their own priorities due to economic reasons and other things. So that is one of the major risk factor contributing to infertility, both in male as well as in female, especially in female, elderly, primary, post 30. That is the first risk factor they are all facing. Now, drugs and medication. For many reasons, it could be the lifestyle factor. If the male post 40, 30, 35, because of the today's fast-pacing lifestyle and the pollution and the environmental toxins and other things, people are becoming diabetic and hypertensive at a very, very younger age, which is very, very disturbing for the community. So because of those drugs, also there is a risk factor of becoming subfertile. As usual, the habits of smoking, alcohol, as we are all aware, contribute to the greater percentage of becoming subfertile, or the conception gets delayed, or if at all if there is a conception, there is miscarriage in women in case if they adapt to alcohol and smoking, and men in terms of their sperm parameters, it gets jeopardized. Obesity, again, sedentary habits leading to improper diet, either it is overnutrition or it is undernutrition. So both causes a problem in anemia in the underdeveloped countries, underdeveloped lower socioeconomic status, in the obesity in the urban areas you have due to sedentary habits. Exercise. Then again, exercise, both the extremes are harmful. Not doing exercise and being sedentary contributes to obesity, and over exercising and in the name of fitness, people are getting totally involved into it, and that also causes a major role in the hormonal imbalance
of these athletes, especially the younger girls who have the testosterone as the more dominant phase, causing anovulatory cycles. That is also causing one of the taboos. So there should always be a balance, and that is what is lacking. Either it is in the hormone, or it is in the work-life balance, or it is in the lifestyle. That imbalance always keeps setting. That are the major risk factors that has to be attributed to. Now, what are the causes of female infertility? One is defective ovulation, and once ovulation is there, there is a defective transport, and if at all it is getting transported, there is a defective implantation, through which we are having the cervical factor infertility, tubal factor infertility, uterine factor infertility, and defective ovulation due to endocrine disorders, due to PCOS, which is very, very rampant these days, and the premature ovarian failure, which is very, very common in young reproductive age group women, especially 30, 35 itself, they are having premature ovarian failure, endometriosis, which could have been detected earlier if they have really checked on with their dysmenorrhea problems. Then defective transport. Here comes your infections due to pelvic inflammatory diseases, leaving scar tissues. It could be after surgery, after a lot of laparoscopic surgeries, for as an investigative measures or therapeutic measures, and adhesions follow. That is also one of the cause. Defective implantation due to uterine factors, due to uterine fibroid or anatomical structures, deformity, septate uterus, endocrine disorders. So these are all the major causes of female infertility. There are many, but today's my focus is the infection which causes infertility in both male and female. In male fertility, infections contributes to 15% of the cases are due to infections. The other rest is semen disorders, testicular failure, obstruction, cryptorchidism, varicocele, idiopathic, and others. Now, this reproductive tract infection has become a major public health concern, which is ranking second after maternal mortality and morbidity in women of reproductive age group in developing countries. Since I belong to community medicine department, so we do take a survey in the rural villages that has been adopted by the colleges of looking into the sanitary measures, personal hygiene during menstruation, and what are all the complications that the women faces, what are the access to the healthcare products, what they have during menstruation. So when such a survey was all done, in the developing areas or in the rural areas, so access to personal hygiene and all these infections still remains a question and a challenge to be addressed. So serious pelvic inflammatory diseases will always finally lead to infertility, chronic pelvic pain, recurrent miscarriages, even cervical cancer and menstrual irregularities, which is seen very commonly. Now, what are these types of reproductive tract infections? This can be broadly classified into sexually transmitted diseases, which are caused by viruses, bacteria, parasites. Like viruses, we all know, it could be hepatitis and HIV. Bacteria, we all know gonorrhea, syphilis, chlamydia. Parasites, trichomoniasis, Gardnerella. So many others are there, but the major ones that I have listed out, these are all due to sexually transmitted diseases due to various microorganisms. Now, endogenous, within our body itself, we have a huge bacterial flora that is present. When this bacterial flora exceeds its limit of its normal thing, then also we have infections that is coming in. When your immunity is compromised, like in diabetes and various other systemic infections or systemic diseases, then you are more prone for candidiasis and bacterial vaginosis, which is most common infections which is present within our body, which becomes manifested in the form of these reproductive tract infections. Next is your iatrogenic infections. During the process of investigative measures or as a process of therapeutic measures or after a post-surgical intervention, IUCD as a contraceptive device, indwelling catheters, all these things
These procedural also contribute to the reproductive tract infections, and the microorganisms enter into the reproductive tract, causing chronic, acute and chronic infections. Now, by nature, the female genital tract has a defense mechanism. Not only the female genital tract, the entire body has a lot of immune mechanisms which tries to save itself from every episode of an intruder or an microorganism attack. Despite that, when these things break up, then we end up having the infections. Now, what are the defenses which the female genital tract has? The vulval defense, the opposition of the cleft by the labia, the Bartholin gland itself, the secretions itself has a defense mechanism. Fungicidal apocrine gland secretion, the apocrine glands that are present has a fungicidal, that it kills the fungus, and the resistance of the vulval and the perineal skin. The vaginal defense, the pH that is maintained between the 3.5 to 4.5, the acidic nature, the estrogen reception of the vaginal flora, opposition to the anterior and posterior wall by its transverse rugae. The uterine defense, it is by the cystic shedding of the endometrium and closure of the uterine ostium of the fallopian tube during an inflammatory reaction that takes place in the endometrium. Tubal, it is due to the peristalsis of the tube and the ciliary movement towards the uterus, thereby it takes care and prevents the uterus. When you are immunocompromised or due to any other drugs, overuse of antibiotics or anything like that, the vaginal flora or any other the internal mechanism becomes compromised, and then it becomes a prey to all these microorganisms. How is the mode of spread? How does these organisms make an entry into the body? One is it through direct contact, that is the sexually transmitted diseases. We are all aware of it. It could be HIV, gonorrhea, syphilis, trichomoniasis, chlamydia. All these things are through sexually sexual contact. Next is through lymphatics and pelvic veins, through blood, especially the tuberculosis, which is also one of the major health concerns. TB, especially affecting the fallopian tubes, TB salpingitis. Also, all the other pelvic organs as well, but the most commonest site of preference for these tubercular organism, Mycoplasma tuberculi, is the fallopian tube, and through adjacent infected extragenital organs like your intestines. Now, infections of these male reproductive system, we all know the testicles, especially because it is called the orchitis, as early as after the puberty due to the mumps viral infection. Post-pubertal, if they contract mumps, possibilities of not properly treated mumps can cause orchitis in males, and it also affects the ovaries in females if the female has contracted mumps. Next is the male accessory gland infection. So it causes epididymitis and prostatitis, seminal vesicles, urethritis. All these accessory glands are also infected. Epididymitis, you have the both acute as well as the chronic version. Mostly it is the bacterial, and also other sexually transmitted organisms are also cause epididymitis. At times, both epididymitis as well as the testicles are involved. It is also called as the epididymo-orchitis as well. And prostate, as we are all well known, benign prostate hypertrophy per se can have some urinary issues or nocturnal urination, dribbling or hesitation. But if it is prostatitis, then they might end up having pain during urination, burning sensation of urination, heaviness. All the other symptoms of inflammation also accompany that, which is also common, and sometimes prostatitis goes not properly diagnosed, it gets missed. Urethritis, that is also one of the major causes by sexually transmitted diseases, which finally chronic urethritis, or if it is not properly treated, it causes obstruction, then alters secretory functions. Now, prostate becomes a part of your seminal fluid. The prostatic fluid becomes a part of your semen. So, if that is also not, if it is inflamed, then the altered secretory functions,
and it also releases inflammatory mediators. Systemic infection particularly also causes impaired hormone functions, testicular functions, and spermatogenesis. Infections of the female reproductive tract. You have the vulvovaginal infections. Vaginal flora is receptive to estrogen. So what happens here is the glycogen that is present breaks down into lactic acid and it maintains the pH as acidic, as we said, it is between 3.5 and 4.5. But what happens during menopause and lactation or during any other course of antibiotics that you have taken? At that time, during menopause, the levels of estrogen decrease. So thereby, the glycogen breakdown doesn't take place, and as a pH increases, and it is no longer acidic, and if it is not acidic, then the microorganisms gain entry into the reproductive tract, causing infections. Due to antibiotics, regular intake of antibiotics, your normal vaginal flora, because the antibiotics not only kills the microorganisms, it takes away the normal vaginal flora also, that causes these infections, and sexual intercourse with an infected partner, wearing tight synthetic undergarments, and is also seen in diabetic patients. So mostly it is the Candida albicans, the causative organisms. The presenting complaint will be thick white curd-like discharge with itching and pain. Now, vaginitis per se can be caused due to Candida, Trichomonas, other sexually transmitted microorganisms. Presenting complaint could be profuse white discharge, more profuse than your vulvovaginal infections, along with urethritis due to the proximity, itching, bad odor, and burning during defecation and voiding. So this is also very common. And next is your cervix. Cervix remains often asymptomatic unless if it is very severe. This can be caused due to chlamydia, gonorrhea, candida, HPV, okay, and pervaginal discharge is thin, watery, or thick with burning sensation. Now, bacterial vaginosis, which is also very, very common, it is due to the overgrowth of the bacteria which is normally found in the vagina. There is a criteria for how which we will really diagnose your bacterial vaginosis, that is called an Amsel criteria, which will make us more this thing once we use the criteria for our study, and then we, with the criteria before giving the medicine and after giving the medicine, then our study and the evidence becomes more valid. So the Amsel criteria is there should be a profuse, offensive, fishy odor vaginal discharge, and the pH should be greater than 4.5, and on a wet mount on a microscope you are seeing the presence of clue cells, and there is an amine odor with when you treat it with 10% potassium hydroxide. If the out of these four, if any of the three is present, then we can confirm that it is a bacterial vaginosis. The fishy odor and profuse pervaginal discharge, that is and the pH greater than 4.5 can be easily checked, verified in an OP setup itself. So that gives you the criteria that it is bacterial vaginosis. Next is your trichomoniasis, which is also due to a sexually transmission. Women it causes vaginitis and urethritis. In men, it causes only urethritis. So vaginal discharge, it will be green, gray, and redness, itching and burning. Frequent urge to urinate with burning after coition as well as. HPV, human papilloma virus, causes genital warts in the anus, perineum, penis, scrotum for both men and women, cancers of the cervix, and some HPV infections do not cause anything, but majority of the papilloma virus causes these genital warts. Next, we have the herpes simplex virus 2. Type 1 is above, type 2 is below the pelvis, so it causes genital blisters or vesicles with burning pain, like how we have for the herpes simplex virus, because it is a variant of varicella. So we have the vesicles with burning pain, and then also causes neuralgia also. Now last is the pelvic inflammatory disease, which is very, very important and very one of the major cause of infertility. Ascending infection from the cervix to the upper genital tract due to untreated
gonorrhea and chlamydia in 90%, or post-abortion, post-miscarriage, or IUCD insertion, pelvic procedures, surgical intervention, possibilities of having pelvic inflammatory disease is very high. So it goes ascending up than the vagina, cervix, uterus, tubes, everything, all fallopian tubes gets affected, presenting with pain in the lower abdomen, cramping pain in the abdomen, with fever, with chills, all kind of a systemic infection. It can lead to sepsis. Finally, if it is not treated, it can also lead to toxic shock syndrome and can also cause fatal if not addressed properly. But partly addressed leads to chronic PID, that is also one of the precursors for your cancer or carcinogenic for this thing. Major ones, it causes scarring and then also causes infertility, which is one of our main criteria. There is one other interesting thing which we normally don't take it into assessment is your H. pylori infection may be the only microorganism which is known to impair the fertility without infecting the genital tract or its glandular structures. H. pylori, we normally see it in the gastrointestinal system, causing ulcers or dyspepsia or all these conditions. But strangely, this one also causes, it also infects the genital tract from the GIT. So this was significantly more prevalent among the infertile men and women than the healthy controls. Antibodies of H. pylori were also found in the genital fluids of infertile patients. Antibody of H. pylori cross-react with the tails and the pericentriolar area of the human sperm. This is a probable mechanism of these antibodies which can cause or affect the morphology of the sperm parameters, causing infertility mostly in the women, mostly in the men. The percentage is high. In women, again, both the men and women, they have identified the antibodies in the genital fluids and it is also known to cause, but still the mechanism is yet to be very clear. But in our case taking, when we associate as a concomitant symptom of having dyspepsia or any kind of a GERD or any kind of an intestinal issues of gastritis or anything like that associated with infertility, we can now think of as a possibility of H. pylori infection also to be ruled out. And then strangely, with respect to the homeopathic remedy, I have a correlation. Let me just share it with you. Homeopathic management, I'm not going into the each drug per se because we are all well aware of all these things. My idea of focus of today's this thing is, one is the percentage of infections causing infertility which we are all seeing here and how homeopathy can be made use of in the management. But why homeopathy? Now we all know that these antimicrobial organisms, the modern medicine gives antibiotics, antivirals. Nowadays, due to the repeated use of these antibiotics, we are facing the era of antimicrobial resistance. And they are compelled to go for higher range of antibiotics, which still only worsens the complaints or worsens the symptoms, or it tries to hamper the immunity of the individual. So here is the room where homeopathy can really play wonders. All our medicines, especially the medicinal vegetable kingdom medicines, their antimicrobial potential in the phytochemical constituents, everything has been studied in vitro. But the question is, the evidence using homeopathic medicines are also slowly, we have all started up of finding the antimicrobial potential in vitro, using one of the antibiotics as the controls and trying to find out the homeopathic mother tincture and the various potencies in these bacterial medium, and the growth is definitely inhibited, and we need more studies so that they can definitely, because we do have medicines like Thuja, your Medorinum, which is a psychotic manifestation, and we all know that it is due to the suppressed gonorrhea or the suppressed gonorrheal miasmatic tendency. So if it could be gonorrhea, it could be syphilis, or it could be HIV. We do have medicines, but when it is being projected to a scientific community, so how do we really go about it? So these are such in vitro studies have to be really promoted more, not only in vitro studies. With the in vitro studies,
we have to have evidence-based studies. Now, this particular medicine, like that, I've made an attempt to do the study of antimicrobial potential of Tribulus terrestris for urinary tract infection and male infertility in vitro study. And this I have made as one of my research topic, and I have published this also. So definitely Tribulus terrestris, we all know that it is one of the medicines. The board it says impoverished semen, which means your semen parameters are very low, oligospermia, asthenospermia, or even keratozoospermia. But how it is caused could be due to recurrent urinary tract infection, where again your Tribulus terrestris also acts as a wonderful remedy for your UTI. Combining both that, this was in vitro study was done, and this exhibited greater antimicrobial potential when it was tested against E. coli, which is one of the commonest organisms causing urinary tract infection. I had tested it using the mother tincture, 30, 200 and 1 potency. Using, see, earlier we have studies from the Siddha fraternity, from the Ayurveda fraternity, or from the botanical studies. We have it in the extract form. They take the terrestris tribulus in the materialistic extract form, and then they have tested for the phytochemical constituents and the antimicrobial potential. Now I have taken extract as also one of the one of the platform, and second one is the potentized medicine, and one is mother tincture. And surprisingly, mother tincture 30, 200 and 1 in various levels, it had showed great antimicrobial potential. Not only that, further studies are still going on to find out the antioxidant potential also. See, one of the major criteria of these reproductive tract infection, it causes reactive oxygen species. Oxidative stress is being produced because of these infections. So that is why it causes DNA damage, and probable mechanism is that it causes infertility, either causing frequent miscarriages in women or causing it affects the sperm parameters. So the antioxidant potential also can be verified through these kind of studies, so that it gives more evidence for us to know. So as we are still in the nascent stage of to find out the pharmacokinetics and pharmacodynamics, but at least we can prove that yes, it is an antioxidant, and that is how terrestris tribulus. Within our homeopathic fraternity, we are able to show the cure. But when it is being provided, when it is being presented to a scientific forum, that these studies will add on to us as an evidence to show the antioxidant potential, antimicrobial potential, and more such studies are warranted. So all these other medicinal plants, like your Agnus castus, has antimicrobial potential, has antioxidant nature, has anti-inflammatory nature, has anti-cancerous potential. So all these things, when it is with an evidence base, when we find out through in vitro studies and then in vivo studies also to be done to corroborate our human clinical acumen. So that is one of the evidence-based studies which we are all requiring. From the clinical front, my this thing is slowly we have to make it the criteria or the standard this thing that what the WHO or the ICDs, everything they give for a reference for the follow-up criteria. Also, if we use it and then assess our improvement, then we have better research scope to be done. With respect to the management, as we all know, I'm not going into the details of it. Like you have very good medicines. Now, with the pathology or with the symptoms, what we know, and with the picture of homeopathic thing, definitely hydrastis can be used for both gastric as well as for your reproductive tract infections. Borax, one of the very good anti-fungal medicines. Candida albicans per se, when it is potentized and given along with individualized homeopathic constitutional remedies, plays a very good vital role in treating all the fungal infections. Cannabis sativa, apart from the other Thuja, Medorinum and Merxol, is also indicated for all your gonorrheal infections. Podophyllum, Palladium, Platina, all for your ovarian infections and ovarian pathology, it plays well.
This is, I am not talking about specifics or anything like that. These are all individualized, constitutional, as and how the patient presents. With that kind of a setup, definitely it can be given, but definitely has a scientific base for our prescription. So it is not only based on the symptoms or based on the totality that we end up. Definitely, when we get that concordant results, we are still more happy. For example, I can say I was talking about H. pylori. Now, this was an accidental learning from the repertory. Okay, so in the chapter in Murphy, when you see mouth, and then when I was just going through breath smells of urine. Okay, and the remedy that was given was graphitis. Now, when do we have a symptom of breath smells of urine? Directly, it not be urine. Probably you will have to take it as ammoniacal odor. Okay. Now, this breath smells of ammoniacal odor comes only in H. pylori infections. Now, this was at a different angle. We learned that graphitis could be a good remedy for H. pylori. Now, incidentally, when we see that graphitis is also a wonderful remedy for wonderful female remedy, wonderfully it acts on the sexual sphere, reproductive organs, especially during endometriosis, during menopausal age or perimenopausal, in infertility, for ovulation, for so many parameters it acts. So the treasure is there with us, but how we are going to analyze, interpret, and then use it is all with corroborating with the recent techniques and research methodologies is all lies in the future homeopaths that we are all going to, with the help of the experience of the pioneers, we should take it forward is one of my humble submission to the forum so that we have more evidence-based studies. With respect to males, we all know, apart from the other remedies, all these medicines is indicated for this thing also. Your clematis, especially for all your orchitis, testicles, rhododendron, conium, parotidinum, pulsatilla, indicated for mumps metastasis to testis or ovaries, staphysagria, a great remedy for your genitourinary infections, based even both on the mental sphere as well as on the physical genitals. Aurum, Amen, Aurum metallicum natronatrum, Sabal cerulata, Cannabis pereira, Tribulus, Agnus castus, Cantaris. Now, Cantaris is a very good remedy. We all think only it is related to your urinary tract infection. But repeated urinary tract infection, Cantaris has got a role in the genitourinary section also. It has priapism. So, all these things, when corroborated, it has a great results and we have seen success. Mercor, again an undebatable remedy which helps in the infections, repeated recurrent infections. So apart from the acid night, Merxol, Tuja, Medoninum, where there is no this thing, second say about with these remedies which has really given wonderful results. Medoninum, see that medorinum we call it as a no-so, but we are unable to present it as a in the scientific forum of the test. But the wonderful results that we get with medorinum, an antipsychotic, an antigonorrheal, with respect to so many spheres of action that it causes. And again, nothing to beat about the mental aspect of the homeopathic because of the lifestyle disorders, the stress, the tremendous stress that they face. With that basis, even if we are going to prescribe, we have a scientific basis for that prescription. From a pathophysiological way, also we can justify our prescription. Is that what I wanted to communicate? The take-home messages with respect to infertility due to infections, personal hygiene has to be definitely inculcated. Have to be given a lot of awareness among the young women in rural as well as in urban area. Plenty of hydration. Nowadays, because of the hurry and this thing about the lifestyle, people tend to avoid drinking water. One is that they are not able to use the restroom, especially women who face this problem. They don't drink proper water. If they are not hydrated properly, then their immunity is compromised. And if they don't void it on a timely basis and try to suppress it,
Also, then they are inviting a lot of urinary tract infections. Avoid tight-fitting garments, both inner garments as well as your jeans and other things. Depending upon the climatic conditions, they are expected to wear loose garments, cotton clothes, and all the garments to be dried in proper sunlight, which is the best antimicrobial or anti-viral, whatever it is. Sunlight is nothing to beat on that. That is also not being done properly in the urban areas because of this thing. They try to dry it inside the balcony or in the shade. Definitely, it has to be properly dried in proper sunlight. Avoid cosmetics and deodorants. You have to build immunity by drinking water, properly sleeping, and having a good diet, exercise, and lifestyle modification. Apart from this, my other take home message is the evidence-based research that we all have to incorporate and try to take homeopathy into the next orbit and let homeopathy rule the world. So that is all from my end. And I am into research this thing. So especially with respect to infertility, by God's grace and by with the blessings of my teachers and all my seniors, after the completion of it, I'm here to share my experiences, whatever that I have done. Thank you. Any questions or anything that I have to add, please let me know. Participants, if you have any question regarding this, you can ask, you can raise your hand and then ask to Dr. Sandhya. Any doubts or any anything if you want to ask, you can ask. Please. Dr. Danesh. Yes, good evening all and good evening, Dr. Sandhya. Really a wonderful presentation on the subject, which is very, very rare. We get such topics with a stylish presentation. Thank you. You covered almost all part of this session with the homeopathic aspect as well as its management in a different way. And nobody never thought that this urinary tract infection can do this much of damage to fertility and infertility. And this is one of the reasons for infertility also. But what kind of potency you choose to in this, particularly you told about tribulus and whether you go with 1x or 3x or 3 or 6 or high potency or in tinctures, which you prefer, and what's your experience with that also? Tribulus terrestrius in mother tinctures are used, and the other medicines I use it in potency, like Tribulus cantaris, Agnus castus, I use it in potency. I'm sorry, in mother tinctures. The other medicines, especially your Mercor, your Staphysagrega, all pyrogen, all these things I use it in potency, higher potencies. Yes, what is your success rate in infertility with the homeopathic medicines? Because we have a lot of doctors here who are having 1,000, 2,000 and above successful cases with infertility. Actually, one of my research topic is male infertility, especially oligoastheneoteratozoospermia. I am in the very nascent stage, but fairly even before that, I have had the pilot study of a few hundred cases of this thing. I have yet to reach the 1,000 figures, which I will certainly do it after the research project is all going on. With respect to oligoteratozoospermia, with my seniors and my teachers, I think yes, the numbers can really go great, because we are seeing a lot of cases with reduced count, reduced motility, and defective morphology, especially in the young men, and which the modern school of medicine has very little scope, and we have a tremendous scope, but for the genetic
abnormalities when associated with the other lifestyle factors like your diabetes and systemic hypertension, obesity, everything. When all these modifications also to be parallelly equally done, medicine alone is not the answer. We have been getting very good results of improvement of this thing, especially the count in almost 3 or 4 folds time. When they come with 15 million or 20 million or less than the threshold, definitely it is up to 65 million, 70 million, or even greater than that also. The improvement is just seen within 3 months. What's your experience with masturbation? People believe that some people used to say that, doctor, this person I used to do a lot of masturbation, and that may be the reason why my sperm is not good. I like that. What's your experience on that? How do you? Yeah, self-abuse definitely has a potential, but this is on the contrary when seen in married couple. When I take it as an infertility as a unit, I see the chances of people getting into an act of caution is only on a need basis, not on an emotive basis. That is what the survey, when we really took it, whenever we ask what is the coital frequency, the answer that we get is only during ovulation. So it is only like a project. In fact, I advise my patients say that please, even the act of caution or whatever it is, it should have an emotional aspect of the need, that the want that they want to have a baby, and only then the hormonal spheres try to get really worked upon. And it is only on a need basis, only prior to the ovulation. We don't have time, we are not able to have this. All these kind of a severe lifestyle factors which I am seeing recently in these cases. Self-abuse only of people who are really introvert or having some kind of a depression and not able to match with relationship issues are only indulging in that. And definitely it has a say on that, on these sperm parameters. And when we give medicines like your acid phos, staphysagrina, and proper counseling is also equally required to find out why is that they indulge in all that, whether is there a compatibility between their couples, or if it is prior to marriage, then it is of a different issue. So proper counseling and along with the medications, definitely it helps in improving. Do you believe that the injury to the testes in the early life period, particularly childhood, may do damage, much damage? Trauma also plays a vital role in the sperm parameters. Definitely, it plays a vital role, and it has to be proper case taking has to be elicited, because normally they don't really come up with it, either due to accidental injuries or it could be a this thing known. Definitely has a say on that. And other infections, especially liver infections and other things, we had a few many cases who are having hepatitis. When we give the liver remedies from homeopathy, it has really improved. And chronic infections, especially like your urinary tract infections, also cause these parameters. What's the impact of arnica in this in those conditions? Yeah, arnica, yes, definitely helps in improvising the blood flow. And I had a case of injury leading to schwannoma of the nerve. And Ruta had helped me a great lot, and in fact, the couple had conceived also. Yes, exactly. Last time also one of our Dr. Padma Priya presented a paper in Malayalam session. She was explaining about this Ruta. She told that it is a wonderful remedy for this infertility, and this maybe the Ruta was given for injury, but Ruta in Siddha or Ayurveda is being given for infertility per se. And when this had clicked, actually the couple conceived. In fact, other than the sperm parameters, because of the injury and because of that, they were not actually able to perform coition or whatever it is, because of the pain and other things were bothering. And when Ruta was given along with hypericum, all those things were given periodically, they improved a lot, and in fact it was a very good case. Okay, thank you, madam. Very excellent answering and excellent presentation. We hope you can do some presentation in the future also. Thank you very much for the platform, and it was very nice being. Thank you, madam. We have Dr. Hubert. He raised hand. Hello. Hello, doctor. Yes. Doctor, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir.
Doctor, it was a very nice presentation and very energetic presentation. So I want to ask you, madam, what we can do. In many doctors are saying so many medicines, but I am very much difficulty in handling fungus infections, monolial and infections and fungus yeast infections, and so in such cases. Candidiasis. What are the medicines you are successfully treated with this type of cases? Okay. Again, apart from the constitutional medicines and individualized homeopathic medicines, basilinum has given me good results. And Candida in potentized medicines, we get Candida medicines itself as a medicine, Candida 30. That has given me good results. Oleum jacoris is another remedy. Oleum jacoris for fungal infections. Sepia also gives a very good result. Tellurium. Sepia, tellurium, Calcarea carb, Calcarea iodata. Because Calcarea carb, that flat, flabby, because of the obesity, they have this sweating tendency in the folds and other things. So that this thing, along with the medication, we have to insist on the personal hygiene of taking a bath twice or thrice and not wearing very tight undergarments. That also plays a vital role. And hydration again. They miss upon the hydration, and in between what they do is to avoid this itching, they end up having the steroid cream. So what happens is the sensitivity of the skin is lost. So it causes lot of itching, and secondary infection starts setting in when they itch, because the skin becomes very thin, and secondary infection also starts. So the infection seems to be always permanent. It doesn't go at all. So for this, your all your other remedies, whatever that I had suggested, in frequent repetition has to be given. And also parallelly, though we don't advise ointments, external applications when we give the internal, if you don't give external applications, they end up having corticosteroids. I am being very practical and realistic in the clinical approach. So rather, we at least ask them to apply Vaseline or petroleum jelly, or at times whatever the medicines that I prescribe, the same dilution, you just give 1 or 2 drops in the your what is it, Vaseline base, and ask them to apply externally, and then try to manage it. It goes. And also, one tip that I have given is they can have a sea bath. What is the while we are using the salt water, is it preferable? That's what I said. Salt water, hot salt water. Result. Sea bath is nothing but your salt water. Salt water. Okay, madam. Thank you. Thank you very much, madam. Especially for fungal infections of the entire body, in case if they get an opportunity, get them have a full sea bath. Also, it helps them in. Of course, natrum is also, sepia is your chronic of your natrum. So, natrum also plays a role in your fungal infections. So, natrum internally and natrum externally. Okay. Is it in the potency? Is it in the potency form? Potency form. If it has a strong mental background, I go for high potency. Otherwise, low potency repetition. Suppose the mental picture also plays an equally important role of this manifestation. See, again, there is an vitality is low, immunity is compromised. That's when they get the fungal infection more. So, any repeated use of drugs is also there. We have to look into it. Repeated use of antibiotics also causes this thing, and also causes fungal infection. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Hubert. And madam, we have one question in the chat box. Azoospermia success rate. Azoospermia, again, success rate is very, very low. And if the FSH is totally double, when we see the hormone profile, not a great idea to encourage them and keep on dragging them that it is possible through homeopathy. You have to be very clear and try to
really this thing. Again, one more addition that I want to add on is these assisted reproductive techniques, or for this IUI, sperm washing, even if they have reached that stage, also homeopathy can work by making the husband's sperm itself useful, because sometimes, because they use the method of washing the sperm. Sperm washing, and then they take a very few. So even if it is very few million, if we are able to contribute and make a change, and they can use the husband's sperm, that also the contribution lays. So we can still have a that just because they have gone to assisted reproductive techniques, let us not just stop with it. Wherever possible, the homeopathy can be given. Even after they have got the IUI implantation, we can just give our medicines in the form of Simsifuga, Sepia, and all that, which has the progesterone effect of trying to maintain the pregnancy. So that kind of a stress, but that awareness has to be there, and the patient, we have to retain the patient till then. Because once they go to that sector, because they are totally stressed out and other things. So it is how we retain and how we say. It is not that the 100% complete through homeopathy. Any level, if we are able to support, it is a big success, is what I think. Dr. Danesh, have you tomorrow we will have a session from Dr. Jitesh Sharma, who is also one of the best presenter in this forum, and he will be presenting about a case, acute management in homeopathy. And Dr. Padmapriya, please say out of thanks to Dr. Sandhya, and you can express your opinion about her class. Dr. Padmapriya, please. I think Dr. Padmapriya, are you there? Okay. I am inviting Dr. Hubert for giving out of thanks to Dr. Sandhya, and then we'll move to the Malayalam session. Dr. Shaila is already waiting here. Doctor, we are all grateful to you because such a class and giving us a very nice answering. You are for our request. You are making wonderfully. You have done the answering and the way of your presentation. All were very much. It was a very beautiful thing for us for this platform. Now we are welcoming you all the time. This is a great opportunity for us to hearing from you people. That I'm so much thankful to you. You are always welcome to our platform. Thank you, madam. Thank you very much for the entire team for organizing this wonderful session. Again, it's my pleasure to be with you all some other time at some other different topic. Sure. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for giving such a wonderful session. And now we are moving to the local Malayalam language session. I'm inviting Dr. P. Shaila for moderating the Malayalam session. Thank you. Yeah, thank you very much. Good night, everyone. Good night. Thank you, Dr. Ajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1764 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് പാലക്കാട് നിന്നും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ MD ആണ്. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദകുമാർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനായി പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് CME ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാലക്കാട് എന്നുള്ള ഡോക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പാലക്കാടുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് അന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ
ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പുരസ്കാരങ്ങൾ, വൈദ്യശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം, തേജസ് പുരസ്കാരം, റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പുരസ്കാരം എന്ന് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രചാരണത്തിനും ഹോമിയോപ്പതിക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ. എന്തായാലും അങ്ങനെ വളരെ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ. ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ PCODയും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും കാരണങ്ങളും ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ. വളരെ സന്തോഷം. ഓഡിയോ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിയോ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഏതായാലും വീണ്ടും ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ സംവേദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ഡോക്ടർ ധനേഷിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഡോക്ടറിനോടും നന്ദി പറയുന്നു. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കാണാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രാക്ടീസിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു 15 വയസ്സിനും 25 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് PCOD ആണല്ലേ. രോഗി തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവും. കാരണം അത്രയധികം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം, ഇപ്പൊ PCOS ആണ്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് PCOD ആൻഡ് PCOS എന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ PCOD എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് സ്കാൻ എടുത്താലും PCOS എന്നാണ് കാണുന്നത്, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം. തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് താൻ. ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയിൽ വെച്ച് നടന്ന വേൾഡ് വിമൻസ് കോൺഫറൻസിൽ എനിക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും പടികൾ ഇത് നേരത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ അയച്ച് കൺഫേം ചെയ്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വളരെയധികം ഒരു ഹേർഡിൽസിലൂടെ അവസാനം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ടൊറന്റോയിൽ പോയിട്ട് ഇത് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള ഒരു ആൾ ഞാനായിരുന്നു. മറ്റ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിമൻസ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല സയന്റിഫിക് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയും PCOSും തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ഇതും മറ്റു പലതും കനേഡിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പല വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. PCOS ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി. എന്താണ് അതിൻ്റെ ആഹാര രീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണവും സ്റ്റാർച്ചാണ്. അരി,
കാലത്ത് ഇഡലി ആണെങ്കിലും പുട്ടാണെങ്കിലും ദോശയാണെങ്കിലും അതും സ്റ്റാർച്ചാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് സ്റ്റാർച്ചാണ്. ഇനി വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്നല്ലാതെ അതും സ്റ്റാർച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ? പിന്നെ ഫാറ്റി ഫുഡ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാതെ സ്വിഗ്ഗിയിലൂടെ ഹോട്ടലിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയും ഈ ഒരു ജീവിത ശൈലിയും ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം PCOS കൂടാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിവിടെ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശാസ്ത്രീയത ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പലതരം വർത്തമാനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഹോമിയോപ്പതി, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പല പ്രസംഗങ്ങളിലും സെമിനാറിലും എല്ലാം തന്നെ, ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രീയം തന്നെയാണ്, ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല. ശാസ്ത്രീയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ രോഗം മാറുന്നത്. ശാസ്ത്രീയം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും. അശാസ്ത്രീയത എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ലോകം ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോഡേൺ മെഡിസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി, അനാറ്റമി, മൈക്രോബയോളജി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫാർമക്കോളജിയെ എപ്പോഴും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയായി ഹോമിയോപ്പതി, അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അങ്ങനെയാണ്. ഹനുമാൻ, സാമൽ ഹനുമാൻ അന്ന് അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഓർഗനിലൂടെ. പക്ഷെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, നിർഭാഗ്യകരമായിട്ട് നമ്മളത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൂടി ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. PCOD എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലൂടെ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 5 to 10% ഓഫ് വുമൻ ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള ഒരു 10% സ്ത്രീകൾക്കും ഇപ്പം ഈ ലീഡിങ് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോസ്. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് PCOD വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വരുന്നു, ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ അവരുടെ മെയിൻ സിംറ്റമായിട്ട് പലപ്പോഴും അമിനോറിയാണ്, അവിടെ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്നവർ, അവരിൽ PCOD ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കോസാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. ഒന്ന്, മാരീഡ് അല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരു അമിനോറിയയും അതുപോലെ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി, അതിനെ ചികിത്സിക്കുക, PCOD മാറ്റിക്കൊടുക്കുക, മെൻസസ് റെഗുലർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യത. ഇത് തന്നെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി വരികയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കോസ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രഗ്നൻസിയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. രണ്ടിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഞാൻ എംഫസിസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നുള്ള ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഹാൾമാർക്ക് ഓഫ് PCOS എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾ ഓർ പേൾ നെക്ലസ് അപ്പിയറൻസ് എന്നാണ്. പേളിന്റെ ഒരു, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തൊട്ടിപ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇത് കാണാം, അതായത് കുറെ പേൾസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെ ഒരു ഓവറി, അതാണ് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഓവറിയുടെ. സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അതാണ്. ആ വാക്ക് തന്നെ പോളി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ യു കനോട്ട് കൗണ്ട്, നമുക്കത് എണ്ണയാൻ പറ്റില്ല. എത്രത്തോളം സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആ സിസ്റ്റുകൾ വന്ന് നിറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നമുക്ക് മറ്റ് സ്കാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെമറേജിക് സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ്, നമുക്ക് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് കിട്ടും. ഇത്ര സിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 സിസ്റ്റ്, അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക്
കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. മരുന്നിന് ശേഷം, മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു ഹസാർഡാണ്. നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്, എറ്റിയോളജി ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി, ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും അതൊരു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എക്സാക്ട് കോസ് അത് പലതിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ. എക്സാക്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് പല ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസിന്റെയും എക്സാക്ട് കോസ് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ശ്വാസമുട്ടിന്റെ പോലും അറിയില്ല. എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഇതാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എക്സാക്ട് കോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അതല്ലാത്ത ദർ ആർ സോ മെനി അതർ റീസൺസ് വിച്ച് ലീഡ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഈ PCODക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റു പല കാരണങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്താണ് അത് ഈ ഹോർമോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ആണെന്ന് പറയും. എന്താണ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ കാണാം. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻസുലിൻ. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇൻസുലിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക, ഇൻസുലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്, അത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്. മൂന്നാമത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. അറിയപ്പെടുന്ന 3 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, 2 ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്, മൂന്നാമത് ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് ആൻഡ്രോജൻ എന്നുള്ളത്. അതായത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ആൻഡ്രോജനിക് ഫേസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഓവറീസ് കൂടുതലായിട്ട് ആൻഡ്രോജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് PCOSൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എഗ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇൻസുലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സസ് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ആൻഡ്രോജന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നു. ഈ ആൻഡ്രോജൻ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഉണ്ടാവുന്നത് PCOSന്റെ മറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണ് അക്നി, മുഖക്കുരു, എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, പിന്നെ ഓവുലേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയും. ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടും, ഹിർസൂട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഹെയർ ഗ്രോത്ത്. 3 ഇന്ന് കൂടാതെ മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഴുത്തിന്റെ പുറകിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴുത്തിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഡിസ്ക് കളർ കാണും. അത് ആ സിംറ്റംസിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഓവുലേഷന്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഒരു സിംറ്റമായ അമിനോറിയ, മെൻസസ് ലേറ്റ് ആവുക. ആദ്യം 45 ദിവസമായിരിക്കും, 2 മാസമായിരിക്കും, പിന്നെ 6 മാസമായി, 8 മാസമായി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അൺലക്കി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു ഹസാർഡ് വരുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നേരെ അവരൊരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു, അവർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭനിരോധനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ പ്രൊജസ്ട്രോണാണ്. 21 ദിവസത്തെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കഴിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നു 7 ദിവസം. അപ്പൊ വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. രോഗിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് രോഗി വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു സാധാരണ മെൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ പല രോഗികളും നമ്മളോട് പറയും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മെൻസസ് വരും. അപ്പൊ എന്ത് മരുന്ന്? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് മരുന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊരു നോർമൽ മെൻസസ് ആണോ? ഇതൊരു ഓവുലേറ്ററി മെൻസസ് ആണോ? ഒരു നോർമൽ ഓവുലേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള മെൻസസ് ആണോ? അല്ല, അനോവുലേറ്ററി മെൻസസ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊരു വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മെൻസസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് പറയാണ്. ലാസ്റ്റ് മെൻസസ് എന്നായിരുന്നു? അത് 2 മാസം മുമ്പായിരുന്നു. അത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മരുന്ന് കഴിക്കാതെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓക്കെ, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് മാത്രമാണ്, അതൊരു ഓവുലേറ്ററി സൈക്കിൾ, മെൻസസ് സൈക്കിൾ അല്ല.
ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻഡ്രോജന്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് PCOD-യുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. അപ്പൊ ഈ ആൻഡ്രോജന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഡോക്ടറെ സ്ക്രീന് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അതെയോ? ഇപ്പൊ കാണാമോ? ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ ആണ്. മുകൾ ഭാഗത്തൊരു ഷാഡോ, ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ, അടിയിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷാഡോ കാണുന്നുണ്ട്. പല ഷാഡോ ആയി. ഇവിടെ ബാർ പോലെ 2-3 ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത പോലെ, അതെന്തോ ഡിസൈൻ ആണോ അല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇല്ല, ഇത് എനിക്കിവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ബാർ പോലെ കാണുന്നു. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാ കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ പ്രൈമോഡിയൽ ഫോളിക്കൽ ഇനിഷ്യേഷൻ എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വായിക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഞാൻ പറയണ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി. ഈ ആൻഡ്രോജൻ കുറച്ചുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. നെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ. ഈ ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് PCOS ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആൻഡ്രോജന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ നോർമൽ ഒരു ഫോളിക്കിൾ മച്യൂർ ആവാനും അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കാനും, മെച്യൂർ ആവാനും, റപ്ചർ ആവാനും, ഓവുലേഷൻ നടക്കാനും എന്താ വേണ്ടത്? ആൻഡ്രോജൻ വേണം നമുക്ക്. പക്ഷെ അത് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അത് പ്രിമോഡിയൽ ഫോളിക്കിളിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രീ ആൻഡ്രൽ ആൻഡ് ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കുലർ ഗ്രോത്തിനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫോളിക്കിളിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഓവുലേറ്ററി പ്രോസസ്സിനെ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഊസൈറ്റിന്റെ മെച്യൂറേഷനെ സഹായിക്കും. ഇതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം? ആൻഡ്രോജൻ വേണം. പക്ഷെ ആൻഡ്രോജൻ ഒരു ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവൽ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ. PCOS-ൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫോളിക്കുലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുന്നു. പിന്നെ ആ ഫോളിക്കുലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോളിക്കിളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ്രൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ആൻഡ്രോജന്റെ ലെവല് കൂടുമ്പോൾ ഫോളിക്കിളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ, ആൻഡ്രൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി ഫോളിക്കിളിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. ഊസൈറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആൻഡ്രോജൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു നോർമൽ ഓവുലേഷൻ ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെ? ഒപ്റ്റിമം ലെവലാണ്. എന്നൊരു കറക്റ്റ് ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവലിലാണെങ്കിലാണ് ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. PCOS-ൽ ഈ ആൻഡ്രോജന്റെ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫോളിക്കുലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? ആൻഡ്രൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഈ ഫോളിക്കിളിന്റെ മെച്യൂറേഷൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതോടെ ഫോളിക്കിളിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അതോടെ ഓവുലേഷൻ റേറ്റ് കുറയുന്നു. ഊസൈറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ആൻഡ്രോജന്റെ ഫങ്ഷൻ. ഈ PCOS-ൽ കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് PCOS-ന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇൻസുലിന്റെ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് PCOS വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഈ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ, കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ ഗൊണഡോട്രോഫിക് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ, ഈ ഹോർമോൺ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? നേരെ വന്ന് അത് ഹൈപ്പോതാലമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൈപ്പോതാലമസ് ആണ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൊണഡോട്രോഫിക് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഇത് നേരെ ഹൈപ്പോതാലമസിൽ നിന്ന് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് വരുന്നു. ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഓവറിയിൽ
LH റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ FSH കൂടുതൽ ആയിരിക്കും, കാരണം ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കൂടുതലും ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ കുറവുമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലില് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലും ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ കുറവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നേരെ തിരിച്ച് LH കൂടും. LH കൂടുമ്പം FSH കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ഗോണഡോട്രോഫിക് റിലീസ് ഹോർമോൺ ഫ്രം ദ ഹൈപ്പോതാലമസ് നേരെ ആന്റിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെത്തി അവിടുന്ന് ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികമായ ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? FSHനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ FSHനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓവറിയിൽ, അവിടെ എത്തി അതിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണും. കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടീക്ക സെൽ ആൻഡ്രജൻ സെക്രീഷൻ കൂടുന്നു, അത് ആൻഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓസൈറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഓവറിയിൽ മെച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോളും പ്രഗ്നനിലോണും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇൻസുലിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതാലമസിൽ നിന്ന്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, ഗോണഡോട്രോഫിക് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ആന്റിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ എത്തുന്നു, അവിടുന്ന് LH ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് വരുന്നു. ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സാധാരണ FSHനേക്കാൾ താഴെ നിൽക്കും, ഇവിടെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഓവറിയിൽ എത്തുന്ന ലൂട്ടിനേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അവിടുത്തെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ആൻഡ്രജൻ ലെവൽ കൂടുകയും പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോർമൽ ഓവുലേഷനും അതിന്റെ ഓസൈറ്റിന്റെ മെച്ചുറേഷനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു PCOSൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട സംഗതികൾ, ഇതിന്റെ ഈ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. കാരണം നമ്മൾ നാളെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഇത് മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളേ. ഒബേസിറ്റി, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു, ഒബേസിറ്റി വരുന്നു, ഹൈപ്പോ ആൻഡ്രജനീമിയ, ആൻഡ്രജൻ ലെവൽസ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നു. അത് മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് മുമ്പ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിന് ഉള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ, അതൊക്കെ ലോങ് ടേം ആണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് ടേം ആണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ, ഇതെല്ലാം. ട്രങ്കൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ നടുഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ റിപ്സിന്റെ അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ട്രങ്കൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, അത് അനോവുലേറ്ററി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ്. ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്ത കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ്, അതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു, ഒബേസിറ്റി വരുന്നു, ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രജനീമിയ വരുന്നു, അവിടുന്ന് അമിനോറിയ വരുന്നു, പിന്നെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നു, ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ വരുന്നു, ട്രങ്കൽ ഫാറ്റ് വരുന്നു. ഭാവിയിൽ അത് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആവാം, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആവാം, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരുന്നു, അനോവുലേറ്ററി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. തുടർന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ, അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ്, എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമ വരാം. എഗെയിൻ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രബിൾ കൺസീവിങ്, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രഗ്നന്റ് ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എക്സസീവ് ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, നമ്മളിതിനെ ഹിർസൂട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും, മെൻസസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അമ്മമാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പറയും, എന്ത് പറയും? ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഡോക്ടറെ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചാടിക്കടിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ഈ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സ്, അത് നമ്മൾ
ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഹോമിയോപ്പതിക്കലി നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. പക്ഷേ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ, അത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, അത് ഈ PCOSന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് അക്നി. പിന്നെ ഫെറ്റീഗ്, ഇതും പലപ്പോഴും അമ്മമാർ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ കിടക്കും, പിന്നെ വൈകുന്നേരം എനിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും, വീണ്ടും കിടക്കും. അപ്പം ഫെറ്റീഗ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഹൈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽസ്, എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഹിർസൂട്ടിസം, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. പിന്നെ ഓവറിയൻ സിസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി ഓവറിയൻ സിസ്റ്റ്, അതായത് PCOS എന്നുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ ലോ സെക്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവാം, ഇറഗുലർ ഓർ മിസ്ഡ് പീരീഡ്സ്, അമിനോറിയ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബാൾഡ്നസ്, തിന്നിങ്, മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്. ഇതിനപ്പുറം ഇനി സ്കിൻ സിംറ്റംസ് മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കൂടി വരും. അത് എല്ലാ PCOSിലും കാണണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അത് PCOSന്റെ ഒരു സിംറ്റം കൂടിയാണ്. ആൻഡ്രോജൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. കഴുത്തിന്റെ പുറകിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ കറുത്ത കളറിലുള്ള പിഗ്മെന്റേഷൻ കട്ടിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്നുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് PCODയുടെ സിംറ്റം. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഒരു പാത്തോളജി, ഒരു എറ്റിയോളജി, സിംറ്റംസ് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മരുന്നിനെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് പറയാം. ഇറഗുലർ മെൻസസ്, ഹിർസൂട്ടിസം, ആക്നെ, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ഒബേസിറ്റി, മറ്റ് മെറ്റബോളിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റിസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ അബ്നോർമൽ ലിപ്പിഡ് ലെവൽസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം. ലോങ് ടേം പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റീസ്, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ്, എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ്. നേരെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലേക്ക് പോവാം. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട PCOSന്റെ ഒരു എറ്റിയോപാത്തോളജി. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതിൻ്റെ എറ്റിയോളജി എന്താണ്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൻഡ്രോജനിക് ഫേസ്, ആൻഡ്രോജൻ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോജൻ കൂടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫ്രം ദ ഹൈപ്പോതാലമസിൽ നിന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് വന്ന് ല്യൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺസിന്റെ ലെവൽസ് കൂടി LH റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാധാരണ FSH ആണ് കൂടുതൽ, ഇവിടെ LH കൂടുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ്രോജന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. ഈ ആൻഡ്രോജൻ ഫോളിക്കിൾസ് മെച്ചൂർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓവുലേറ്ററി സൈക്കിൾസ് വരുന്നു, ഇതിനെ ഫോളിക്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റ് ഓവറിയിൽ ഫോം ആവുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ 2 വരിയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് മാത്രം. സിംറ്റംസ് സെക്കൻഡ്, അക്നി, റെഗുലർ മെൻസസ്, അമിനോറിയ, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, ഒബേസിറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി പ്രസന്റേഷൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോങ് ടേമിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാം, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസസ് വരാം, ഈവൻ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം. മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയും വരാം. ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി ആദ്യം ഒരു PCOS വന്ന് ചികിത്സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് കുട്ടിയുണ്ടായി വീണ്ടും PCOS തിരിച്ചു വരും. കാരണം അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതി അതാണ്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും PCOS തിരിച്ചു വന്നാൽ എഗെയിൻ അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആവുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോസായിട്ട് തന്നെ PCOS വരാം. ഇനി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അലൻ വി ഷ്മൂക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം 2008 36 കേസസ്, അതിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള 36 കേസസിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയുണ്ടായി. ഹോമിയോപ്പതിക് റെമഡി അന്ന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പൾസാറ്റ്ല 6C ആണ്. അത് എവറി 4 hourly for 2 weeks, ഒരു ദിവസം 4 ഡോസ്. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ആഴ്ചക്ക് അതിനുശേഷം 4 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിൾസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. മെൻസസിന് ശേഷം എവറി 4 hours വീതം 2 ആഴ്ച, അങ്ങനെ 4 സൈക്കിൾസ്. അങ്ങനെ 36-ൽ 30 പേരുടെയും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് PCOS കാണുകയുണ്ടായി. 36-ൽ 30 പേരുടെയും നോർമൽ ഓവുലേറ്റിംഗ് ഫോളിക്കിൾസും ഒക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പൾസാറ്റ്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്, പക്ഷേ പൾസാറ്റ്ല 6 ആണ്
ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പൊട്ടൻസി. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടൻസി. നമ്മൾ പൾസാറ്റിലെ 30 ഒരു ഡോസ് എടുത്ത് കൈയെടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ലോ പൊട്ടൻസി, കാരണം പെത്തോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഉള്ള ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും, അത് ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ, കിഡ്നി ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിവർ ആയിക്കോട്ടെ, PCOS ആയിക്കോട്ടെ, ഓവറിയൻ ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ, ലോവർ പൊട്ടൻസീസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെത്തോളജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൾസാറ്റിലെ 6, പൾസാറ്റിലെ എന്ന ഡ്രഗ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അതിന്റെ 6 എന്നുള്ള പൊട്ടൻസിയാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്, വിച്ച് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, മിനിമം 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യമാണ് കൊടുക്കാറ്. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, എങ്ങനെ മരുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിന്നമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിന്നമോണിയം മദർ ടിഞ്ചർ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ സിന്നമണ് ഒരു ഇൻസുലിൻ മിമിക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസുലിന്. കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അസാധ്യമായ കഴിവ് സിന്നമൺ കാസിയ എന്ന നമ്മുടെ സിന്നമൺ മദർ ടിഞ്ചറിനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കും. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഡയബറ്റീസിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സിന്നമൺ. അത് വളരെ സയന്റിഫിക് ആണ്. എങ്ങനെ? സിന്നമണിൽ ഒരു പോളിഫെനോളിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് പ്രോസയനിഡിൻ ടൈപ്പ് എ. പ്രോസയനിഡിൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്, ടൈപ്പ് എ പ്രോസയനിഡിൻസ്. ഇത് ഒരു ഇൻസുലിൻ മിമിക്കിംഗ് ഇതാണ്, ഇൻസുലിനെ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചില എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് വല്ലാതെ അടിച്ച് കയറ്റുകയാണ് കാലത്തെ, ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ. ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ നമ്മൾ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ലിവറിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൈക്കോഗോൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു, അല്ലേ? പിന്നെ കുറച്ച് ഡെപ്പോ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച്, അപ്പോഴും ഒക്കെ ബാക്കിയാണ്. കാരണം ഡെപ്പോ ഫാറ്റ് കൂടി മലയാളികളെല്ലാം, അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, തടി വേണം എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ. കൊച്ചു പിള്ളേരെ വരെ നമ്മുടെ എല്ലാം ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവരും, 2 വയസ്സുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെ. സാറേ ഒന്നും കഴിക്കലില്ല, തടിയില്ല, കണ്ടില്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലല്ലോ, അസുഖമില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ. അത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു അസുഖവും ഇല്ല, ഷുഗർ ഇല്ല, പ്രഷർ ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും മെലിഞ്ഞിരുന്നാൽ പറയും ആരോഗ്യമില്ല കേട്ടോ എന്നാണ് പറയാ അയാളെ കണ്ടാൽ ആദ്യം. അതേസമയം ഒരു 100 കിലോ ഉണ്ട്, ഷുഗർ ഉണ്ട്, പ്രഷർ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ കിഡ്നി ഇത്തിരി പ്രശ്നത്തിലാണ്, ലിവർ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് രോഗി പറയാറുണ്ട്, സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ആരോഗ്യമാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിയാണെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പുറത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും വിദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെയില്ല. തടിയുള്ളവർ തടി അനാരോഗ്യമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് US-ലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ. അപ്പം സിന്നമൺ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സിന്നമണിലുള്ള പോളിസാനിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ ഇൻസുലിനെ മിമിക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇൻസുലിനെ മിമിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ലല്ലോ, ഇല്ലേ? ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. ആ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇൻസുലിൻ, അതിന്റെ പേരാണ് മീഥൈൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ചാൽക്കോൺ പോളിമർ എന്നാണ്. MHCP എന്ന് കോമൺ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മീഥൈൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ചാൽക്കോൺ പോളിമർ. ഈ സാധനമാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻസുലിന് പകരം, അതായത് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഇൻസുലിൻ എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഫങ്ഷൻസ് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഭയങ്കര ഡിസ്കവറി തന്നെയാണ്. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയുന്നില്ല, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഞാൻ പേഴ്സണലി സിന്നമൺ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യാൻസർ സെൽസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരണം,
എത്രയും കുറച്ച് ന്യൂട്രീഷൻസ് എടുക്കണം. ഇത് ക്യാൻസർ സെല്ലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അതിന്റെ ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഷുഗർ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരും. നമ്മൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് മധുരം ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. സിന്നമൺ എന്താ ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ? സിന്നമൺ ക്യാൻസർ സെൽസിലേക്കുള്ള ഷുഗറിന്റെ സപ്ലൈ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ സെൽസിന്റെ വളർച്ചയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സിന്നമൺ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിന്നമണിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇൻസുലിന് മിമിക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് തിയറി പ്രകാരം ഈ സിന്നമൺ അതിന്റെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷന് ഒരു മാറ്റം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. നമ്മൾ PCOD-യിൽ സിന്നമൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിന്നമൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇൻസുലിന്റെ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോതാലമസ് മുതൽ ആന്റി പിറ്റ്യൂട്ടറി മുതൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് മുതൽ ആന്റി പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെത്തി ഓവറിയിലെത്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പാത്തോളജി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പൊ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമായ ഇൻസുലിൻ അതിനെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറും എന്നുള്ള ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്. ഈ മരുന്ന് അസുഖം മാറ്റുന്നതും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടിഞ്ചർ, മദർ ടിഞ്ചർ ആണ്. കാരണം അതിനകത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളു. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലെപ്റ്റിൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലെപ്റ്റിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ. പെരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലെപ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തടി വെക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന തടി കൊണ്ടുവരുന്ന. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിങ്ങളെല്ലാം ബെറിയാട്രിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് കേട്ടുക. ബെറിയാട്രിക് അല്ലേ? ഈ ബെറിയാട്രിക് സർജറിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ കർവേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതേപോലെ ചില എൻസൈംസ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കഴിപ്പിക്കണം. കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ഒബേസിറ്റി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അസോസിയേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മളൊരു സ്ലീവ് ഇടുകയാണ്. ഗ്രേറ്റർ കർവേച്ചറിന്റെ ഒരു സ്ലീവ് ഇടുന്നതോടുകൂടി ഈ എൻസൈംസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ലെപ്റ്റിന്റെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം അധികം വേണ്ട. ഒന്ന്, ഈ എൻസൈമിന്റെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. രണ്ട്, വയറ് ചെറുതാവുകയും ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന 10 ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ കൂടുതൽ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യന്റ്. ആ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ പൾസാറ്റിലയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സമയം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഐ തിങ്ക് സിന്നമണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഡ്രഗ് പോളിക്കുലിനം. നാച്ചുറൽ ഈസ്ട്രോജനിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പോളിക്കുലിനം. സാർക്കോഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ കാർസിനോസിൻ എന്നും അതിനൊരു പേരുണ്ട്. ഏത് മെൻസ്ട്രൽ കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അത് അമിനോറിയ, മെനറേജിയ, മെറ്ററേജിയ, മെനോമെട്രേജിയ, എനി കണ്ടീഷൻസ്. അത് ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിക്കും. എൻ്റെ പൊട്ടൻസി 200 ആണ്. ഞാൻ 7 ദിവസമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക. ഡെയിലി ഒരു ദിവസം 7 ദിവസം കൊടുക്കും. പിന്നെ അടുത്ത സൈക്കിൾ നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. 7 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഫോളിക്കുലിനെ എല്ലാവരും സാധാരണ ഇങ്ങനെ മെൻസ്ട്രൽ റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലോ ഒക്കെ മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് വേറെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സിംറ്റംസും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ സിസ്റ്റൈറ്റിസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ ക്രോണിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസിന് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ PMS എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ മെൻസസ് സിൻഡ്രോം, മെൻസസിന് മുമ്പ് ദേഷ്യം വരിക, കരച്ചിൽ, മൂഡ് സ്വിങ്ങിങ്, കരച്ചിൽ വരിക, സങ്കടം വരിക, അതിനും ഫോളിക്കുലിനം ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രഗാണ്. പിന്നെ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത
ആളുകളിൽ നമ്മൾ വയസ്സാവുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 60 വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ത്രീകളിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പറയും ഒരു ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ഇല്ലെന്ന്. നമ്മൾ കോസ്റ്റിക്കാൻ കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്ക്വില്ല കൊടുക്കും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ യു ട്രൈ പോളിക്കുലിനം, നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ മെനോറേജിയ, മെനോമെട്രേജിയ, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇൻട്രക്കറന്റ് റെമഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സൂജ ഒരു സംശയമില്ല, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു സൂജ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം പറ്റും. ഒന്ന് സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗാണ്, സെലക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 2 ഹിർസൂട്ടിസം നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എടുത്താൽ 2 ഡ്രഗാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് തൂജയാണ്, 2 ഒളിയം ജാക്കോറിസ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നിന്റെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ തൂജയും ഒളിയം ജാക്കോൺ. അപ്പൊ തൂജയുടെ ആ ഒരു സിംറ്റം വന്നു. തൂജയുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു പാത്തോഫിസിയോളജി തുജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട് തൂജയിൽ. അതാണ് ഈ സിസ്റ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനും അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത്സിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടിഞ്ചർ അല്ല, നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗീവ് ലോവർ പൊട്ടൻസീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6 വരെ കൊടുക്കാം, 30 വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 6 ആണ് എന്റെ പ്രിഫേർഡ് പൊട്ടൻസി. എസ്ട്രാഡയൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കൂടിയിട്ടുള്ള കേസസിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ PCOSിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോർമോണൽ ഒരു എല്ലാ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, പ്രൊഫൈൽ, ഹോർമോണൽ പ്രൊഫൈൽ, FSH, TSH, FSH, LH, എസ്ട്രാഡയോൾ ആൻഡ് AMH, ആന്റി മുല്ലേറിയൻ ഹോർമോൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും സംഗതികൾ ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ 6 എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കണം. FSH, LH, TSH, AMH, പ്രൊലാക്റ്റിൻ, ഇത്രയും സംഗതികൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പാത്തോളജി നിങ്ങളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പാത്തോളജിയിൽ എസ്ട്രാഡയോൾ എന്ന് ഈസ്ട്രജന്റെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽസിനെ വല്ലാത്ത കൂട്ടിയും അതിന് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും തൂജയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. LHന്റെ ലെവൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, LH കൂടിയിട്ട് അത് ഓവറിയിലെത്തുന്നു, ഓവറിയിലെ LH റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ആൻഡ്രജൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഈ തൂജയുടെ പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ അത് LH ലെവലിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജർമ്മനിയിൽ. അപ്പൊ LH കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പാത്തോളജി പ്രകാരം PCOS ഗ്രാജുവലി കുറയാൻ തുടങ്ങി, സിസ്റ്റുകൾ കുറേശ്ശെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒഫെൻസീവ് സ്വെറ്റ്, സ്റ്റെയിൻസ്, യെല്ലോ, ഇതൊക്കെ അൺകോമൺ പെക്യുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ പാത്തോഫിസിയോളജി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് തൂജ. ലൈക്കോപോഡിയം നിങ്ങൾ തപ്പിയാലൊന്നും കിട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം മാലിഗ്നൻസിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ലൈക്കോപോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയം നമ്മുടെ ക്യാൻസറിൽ എന്തൊരു ഡ്രഗാണെന്നറിയോ ലൈക്കോപോഡിയം. പക്ഷെ നമ്മളതിന് അത്രയും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെഡിക്കലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയധികം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ലൈക്കോപോഡിയം ഒരു ഭയങ്കര ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗാണ് ശരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തൂജയെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്കോപോഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓവറിയൻ എഫക്ഷൻസിന് കണ്ണുടച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, എപ്പിസ് ലൈക്കോപോഡിയം ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഡ്രഗ്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മെന്റൽ സിംറ്റംസ്, പിന്നെ കോൺസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അതർ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പൾസാറ്റില ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പൾസാറ്റില 6 ആണ് പൊട്ടൻസി. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പൾസാറ്റിൽ സിംറ്റം അറിയാത്ത ആരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നേരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇതിന്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. ഞാനൊരു 25,000 കേസസ് എങ്കിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊരു 80% എങ്കിലും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് PCOS. അത്രയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് PCOS 80%. മറ്റേ 20%-ൽ എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പേഷ്യന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം, ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ റെഡ് കാണുന്നതൊക്കെ ബിഫോർ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സുമ എന്നുള്ള പേഷ്യന്റിന്റെ
കാണാം. ഇതിനകത്ത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫണ്ടൽ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട്. ഫണ്ടൽ തിക്കൻഡ് എൻഡോമെട്രിയമാണ് ബയലാറ്ററൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി. ഈ തിക്കൻഡ് എൻഡോമെട്രിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും സ്പോട്ടിങ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് മെൻസസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻസസ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഉള്ളത് റീജനറേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ്. ഈ റീജനറേറ്റീവ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് മെൻസസ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആൻഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് വരണം. PCOSൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് നടക്കുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ തിക്നെസ് കൂടി വരികയാണ്. നമ്മൾ PCODയിലെ പല കേസസിലും എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടി കഴിയുമ്പം ഈ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടാതെ വരും. ആ എൻഡോമെട്രിയം ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ് ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് സ്പോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. പാഡൊന്നും വെക്കേണ്ടി വരില്ല, ചിലപ്പം വെക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും അവർ പറയും ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് അല്ലാതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അത് മെൻസസ് അല്ല. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. അത് ഈ എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടി വന്നിട്ട് അതിന്റെ പെരിഫറൽ എൻഡോമെട്രിയം ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ പെത്തോളജി? ഇന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഫണ്ടൽ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട്. എൻഡോമെട്രിയന്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്, 10 mm ആണ്. 6 to 7 mm നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് 6 to 7 ആണ്. ബൈലാറ്ററൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കാണാം. രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതില് ഫൈബ്രോയിഡ് പോയിട്ടുണ്ട്, എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഫൈബ്രോയിഡ് മാറി, എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് നോർമലായി 8.3 ആയി, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി മാറി. കേസ് 1. കേസ് 2 ഇതെന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ, എന്റെ നോർമൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് ഡ്രഗ്സ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോവിസ്റ്റ, കൽക്കേരക്കാർ, കാലിബ്രം, തൂജ, പെല്ലേരിയം എല്ലാം ഒന്നാം തരം ഡ്രഗ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ സിംറ്റംസ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്പോഴും നോക്കുക. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യാതൊരു ഇതില്ല. കൽക്കേരക്കാർബൺ, നാട്രിയം, ഫോസ്ഫറസ് മുതൽ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 0/1 to 0/3 to 0/6 നിങ്ങൾ 1.5 അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലിയോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ. ഒരു 2 to 3 ഗ്രെയിൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ. അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങൾ 200 ഒരു ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഒരു ഡോസോ 1 കൊടുക്കണമുണ്ട്. എപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് പാത്തോളജിയിൽ ലോവർ പൊട്ടൻസി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനാണ് റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കണം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കേസ് ദീപ. യു ക്യാൻ സി ഏർലി അഡിനോമയോസിസ് ഉണ്ട്. അഡിനോമയോസിസ് അല്ല മറ്റേ മോഡേൺ മെഡിസിനിലൊക്കെ പറയുന്നത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ട്, അഡിനോമയോസിസ് ഉണ്ട്. അഡിനോമയോസിസിന്റെ ഒരു പ്രധാന സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ ഡിസ്മെനോറിയ. ഇങ്ങനെ എൻഡോമെട്രിയോസിസിലുള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ഡിസ്മെനോറിയ ഉണ്ടാവും അഡിനോമയോസിസിൽ വിത്ത് മെനോറേജിയ. അതാണ് ദീപയ്ക്ക്. അഡിനോമയോസിസ് സെക്കൻഡ് സ്കാനിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ബാക്കിയുണ്ട്. ബിയോസിസ്റ്റിക് ഓവറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർഡ് ആണ്. Next to Vishnupriya, you can see polycystic ovaries before treatment. Vishnupriya, normal scan of the abdomen and pelvis. And this Samrita, you can see bilateral polycystic ovaries before treatment. It's a normal study after treatment. Saumini has bilateral polycystic ovaries before treatment. After treatment, it's a normal study. നാജിയ റീനൽ കാൽക്കുലസ് ഉണ്ട്, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും മാറി നാജിയയുടെ. അഞ്ജന ഹാസ് ഗോട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അഞ്ജന ഹാസ് നോർമൽ ഓവറീസ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാരണം ഇത്ര എനിക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ഞാനത് അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം എന്നാലും എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ലൈഡ്സ് അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ 50 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു
ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ വളരെ ഇതാണ്, സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരുപാട്, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് കൂടിയാണ്. വളരെ വിലപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുമായിരുന്നു. ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. ജയലളിത ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. നന്ദകുമാർ ഡോക്ടറെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ അഡിനോമയോസിസിന് ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ അഡിനോമയോസിസിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് ഇസ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ തൂജ കാലി അയഡൈഡ് ഇസ് വണ്ടർഫുൾ ഡ്രഗ് ആണ്. കാലി അയഡൈഡ് എപ്പോഴും സിംറ്റം നോക്കണം. കാരണം മെനോറേജിയ, ടൈപ്പ് ഓഫ് മെനോറേജിയ, ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്മെനോറിയ, ഈ ഇതിന്റെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മാക്കാർബും വ്യത്യാസമില്ലേ ബ്ലീഡിങ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ മൊഡാലിറ്റീസ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എടുക്കണം. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോഫിസിയോളജിക്കലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൂജ, കാലി അയഡൈഡ്, കൽക്കേരിയ കാർബ്, ഇന്റർകർണൈറ്റ് മെഡോറിനം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ മൊഡാലിറ്റി ഓഫ്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൊഡാലിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡാലിറ്റീസിലാണ്. ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ചുമ എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ? രാത്രിയാണ്. പകലില്ലേ ഇല്ല, രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 ഡ്രഗ് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ വരും, കോസ്റ്റിക്കം, അംബ്രാഗ്രീസ. ഓൺലി അറ്റ് നൈറ്റ്. കേട്ടാണ്, നൈറ്റ് അഗ്രവേഷനും ഓൺലി അറ്റ് നൈറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മൊഡാലിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ മൊഡാലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ആ മൊഡാലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചുമകളിൽ രാത്രി മാത്രം, പകലില്ലെങ്കിൽ യു ഗീവ് കോസ്റ്റിക്കം ഒരു അംബ്രാഗ്രീസ, നിങ്ങൾ ആ റിസൾട്ട് കാണും. നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സോൾ ഉണ്ടാവും, ലാക്കസിസ് ഉണ്ട്, നാജയുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മൊഡാലിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സ്പെസിഫിക് മൊഡാലിറ്റിയിലേക്ക്. അതുപോലെ ബ്ലീഡിംഗ് ആണെങ്കിലും, അമിനോറിയ ആണെങ്കിലും, മെനോറേജിയ ആണെങ്കിലും, ഡിസ്മെനോറിയ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ മൊഡാലിറ്റീസ് എടുക്കണം. രാത്രി എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, രാത്രി ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ്, കാലത്ത് എണീച്ചാൽ പോകും. നടന്നാൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലാണ്, കിടന്നാൽ പോകും. ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ? സോ ഈ മൊഡാലിറ്റീസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതപ്പോ പിന്നെ ഡിസ്മെനോറിയക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടേ അല്ല, റിലീഫ് ഓഫ് സിംറ്റം ടു ദ പേഷ്യന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെയിന് എൻ്റെ ഒരു വൈബർണം ഓപ്പുലസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടിഞ്ചർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 5 തുള്ളി 10 തുള്ളി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മിനിമം 20 ഡ്രോപ്സ് 3 ടൈംസ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ, എന്നാലേ റിലീഫ് കിട്ടുള്ളൂ. ഡോക്ടർ, ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യൂ. സ്ക്രീൻ അല്ലേ? അടുത്തത് നമ്മുടെ ശ്രീധരക്കുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ സാറ്. ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയില്ല സാർ. ഓഫ് ആയില്ല. എപ്പോഴും എന്താ താങ്ക് യു എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴോ? ഓഫായി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു 100 ചില്ലുവാനും ഇത് PCODയും PCOSും കേട്ടു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായതും മനസ്സിലായതും ഇതാണ്. ഡോക്ടർ ചില പറഞ്ഞു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. എക്സലന്റ് പ്രസന്റ്. എ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി കുറുപ്പ് സാറേ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹരിഹരൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സാറേ ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. സാറേ ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ശരി, ഓക്കെ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ആദ്യം അത് പറയട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം പറയാം. അതായത് ലോ AMHന് ഒരു 38 years ഓൾഡ് ലേഡി ഹാവിംഗ് ലോ AMH, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ AMH റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല സാർ. സാർ ആന്റീരിയർ പെറ്റ്യൂട്ടറി യൂസ് ചെയ്യണം, ഫോളിക്കുലം യൂസ് ചെയ്യണം, ഊഫറിനം യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് 3ഉം യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിൽ
എന്റെ അനുഭവത്തില് ആന്റി സാറ് ഡെയിലി ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പൊട്ടൻസി ആന്റി 30. ഓക്കെ. ഫോളിക്കുലിനും ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളിക്കുലിനും 200, അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഊഫറിനും 200 ഡെയിലി ഒരു ഡോസ്. പിന്നെ ആർസനിക്കം സൾഫ്ലേവം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു നല്ല ബയോ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വിറ്റിലിഗോയിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്, പക്ഷെ വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. തീർച്ചയായും സർ. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യണം സർ. നന്ദി ഹരിഹരൻ സാറേ. അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ. ഹലോ. കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. Namaskaram, Dr. Nandakumar. I hope you remember me. Yeah. How are you? Still in London? I am very good. Yes, Still in London? I'm in London. Yo, wonderful. Yes. Yeah. We missed you during the recent seminar. I had some family functions, so I couldn't attend. Actually, I was because I thought that I was in Canada for so long, for nearly 1 month, and attending all the Canadian seminars in association with Henneman's College. Yeah, so, we missed you here in London. Yeah. Definitely next time. Yes, we very much need your knowledge. സാറിന്റെ ലെക്ചർ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ it was very, very good. പക്ഷെ എല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. There is one great disadvantage of Dr. Nandakumar's lecture. By the time you finish 45 minutes of his talk, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും എന്റെ കൂടെയുള്ള ചില കലീഗ്സ് അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പറയണ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നും. ക്ഷീണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓ മൈ ഗോഡ് ദിസ് മാൻ നോസ് സോ മച്ച് ആൻഡ് ഐ നോ നത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു 35-45 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ. ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ സെമിനാർ, ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു സെമിനാർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, ഐ വാസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ ഇവന്റ്. അപ്പൊ സാറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിളിച്ചത് ഞാനാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് സാറിന്റെ ലെക്ചർ കേട്ടു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർക്ക് താങ്ക് യു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ പോണ മുമ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വന്നു. I lost all the confidence to go there on the dais and say. So I think that is the immense knowledge that you have. So I truly appreciate your knowledge. Thank you so much. And the special qualities of your knowledge is Saranda or homeopathic knowledge matralla, your scientific grounds are very, very strong. I have heard so many speakers, പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്താണ്, ആൽക്കനോയിഡ്സ് എന്താണ്, അത് സെല്ലുലർ ലെവലിൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് അത്രയും നല്ലപോലെ പറയുന്ന ഒരു ഹോമിയോപാത്ത് I have not seen other than you. So I think you are very much needed on an international platform. And സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം I totally agree, which I think people like you should work ahead. We need to upgrade the standards of homeopathic science. ആ പറയുന്ന ഓർഗനാണും പല ഫിലോസഫിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഐ തിങ്ക് വെരി വാല്യുബിൾ സ്പീക്കേഴ്സ്, വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോമിയോപാത്സ് ലൈക്ക് യു ഷുഡ് കം അപ്പ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻ, ടു എസ്കലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി. So thank you very much, sir. Thank you, very nice. Hope to meet you soon in London. Yes, you should definitely come down here for next time, sure. സാർ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. ഐ ഓൾവേസ് ഡു ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. വാട്ട് ഐ എം സീയിങ് ഈസ് ഒരു 13, 14, 15 ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ മിക്കവാറും ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പില് the first symptom that comes is amenorrhea. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ്, ട്രാവലിംഗ് സ്ട്രെസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രെസ്, പാരന്റൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പല കേസസും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ what I've observed is the same patient comes after the age of 18-19 and they are a full-fledged case of PCOS or PCOD. അപ്പോ when I retrospectively studied, I've learned that was my mistake. അന്നേ എമനോറിയം കൊണ്ട് വന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ റെമഡി കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ഈസ്, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ബേസിക് സിംറ്റംസും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, എമനോറിയ, ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് സിംറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോ ആ പ്രായം നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കൾച്ചറൽ, ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ പ്രായത്തിൽ പിള്ളേർക്ക് വെളിയിൽ പോകണം, പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള അഗ്രസീവ് ഇത് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാവും. പാരന്റ്സ് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല കുട്ടികൾ വളരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കരുതാണ്ട്
അതിന്റെ ഏത് രീതിയില, what is the prescription, no? So that the child doesn't go into the and then pathology. I actually, because of the abbreviated time span, I have to omit lot of things. See, I always I say this point. So when a case comes to you, but let it be a gynecological case, let it be a hepatic, gastrointestinal, let it be a migraine, let it be any other case, or a respiratory, you should take the case. അത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന അതുപോലെ എടുക്കുകയും അവരെ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ദേ ഡു അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. The procedure of investigations, case taking, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കേസ് ടേക്കിംഗ്, we have our own case taking format. That is an additional one, because my eldest daughter is an allopathic doctor. My eldest daughter. Now, ഞാൻ അവരുടെ ചില കേസസ് ഒക്കെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ കേസ് എടുക്കുന്ന കാണാം നമ്മൾ. അവർ അടിമുടി ഓരോ സിംറ്റത്തിന്റെ അടിമുടി പാത്തോളജി എടുത്തിട്ടാണ് അവരൊരു കേസ് എഴുതുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ റെലവന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ടു ബി ഡൺ, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ്. ഓൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വയറുവേദനയ്ക്ക് വന്നു, if the patient goes with a stomach ache to a gastroenterologist, it is 100% sure that he will do an ultrasound first, your endoscopy with a rapid Roux test. RUT will be done. But what we will do is that, okay, he is better by holding like this, he is better by drinking hot water, immediately you prescribe. Okay, you prescribe accordingly, no problem. But do the investigation, diagnose it in par with what others do. One. Secondly, I know the scenario in UK is different. We can't go ahead with the investigations. But actually that has to be done. But in your case, what you said, in London, if you get such cases, the mental, you cannot take it as a teenage syndrome where almost all the girls and boys are reaching that stage, they need more freedom, they go into another level of education and social platforms. So they expect more freedom, their lifestyle changes, but that's a part and parcel what happens all over the world. Those, generally, I don't think that symptom can be taken into consideration while treating that. But definitely, when you consider a prescription, this symptom has to be taken. And I forgot to mention one thing. We have to manage the symptoms of all diseases, whatever may be the disease. If the patient has amenorrhea and the lady or the girl has not menstruated for the past 4 months, now give something which will induce menses and let the girl menstruate, because that creates a lot of confidence in the patient. That is important. The patient has to stick to you. For that, if you ask me, my choice is Synesia orange mother tincture. You give 20 drops 3 times. That's my first choice. Second choice is Ashoka mother tincture. Okay, what would be the dosage for the both of this? It is 20 drops 3 times. Okay. Okay. Okay, thank you very much. Thank you, Padmapriya. See you soon. See you next year. Yeah. Okay, bye. 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 Okay. നന്ദി പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം. ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹലോ. Yes, Hubert. How are you? ഫൈൻ. ഏതായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നന്ദനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേഡറിനും ഒത്ത് പഠിച്ചവരാണ്. നന്ദനാണ് ഒരു വലിയ ഗായകനാണ്, ഒരു വലിയ ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരി നടത്താൻ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ഗായകൻ, ഏത് ഐറ്റം കിട്ടിയാലും എല്ലാത്തിലും കയറി മത്സരിക്കുകയും എല്ലാത്തിലും ജയിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് നന്ദനിലൂടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാനൊരു മ്യൂസിക്കിന്റെ മേഖലയിലോട്ട് കടന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകാശ് സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറെ സംസാരിച്ചു. പ്രകാശ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ.
നന്ദു കേക്കാവോ? Yes, Prakash. How are you? ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര സന്തോഷം. സന്തോഷം. ഇപ്പൊ ഗിൽബർട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്ദുവിന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാത്തൊരു വേറൊരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഹോമിയോപ്പതി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയതും എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറാണ്. അതൊരു മറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പോലെ നമ്മളും അത്രയ്ക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗൈഡൻസ്, അത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദു ആണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസവും എൻ്റെ ഒരു മെന്റർ കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ പണിക്കർ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് എൻ്റെ തൊട്ട് സീനിയർ ആയിരുന്നു നന്ദു. സീനിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളെല്ലാം ആ 3-4 വർഷം ഒരേ റൂമിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സാറ്റർഡേ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും, കുഴുപ്പള്ളി വൈപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആഘോഷ മൂടാണ്. നന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഡോർ തുറന്നു പറയും, മക്കളെ ഒരു ചുമ, പിന്നെയും ചുമ, പിന്നെയും നിർത്താതെ ചുമ, കൊടുക്കണം ഇഗ്നേഷ്യ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെയേറെ അടിത്തറ പാകിയൊരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നന്ദുവിന്റെ പിതാവ്. പിന്നെ നന്ദുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി, അതേപോലെ സാറ് പറഞ്ഞ പണിക്കർ സാറ് പറഞ്ഞ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ്. നടുവേന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എസ്കുലസ് 1, ആ പറച്ചിലുണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അത്ര പിടിഗ്രിയുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നന്ദു ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അമരത്ത് നിൽക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലല്ല, നാഷണൽ ലെവലിലല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്റെയൊക്കെ ഒരു പഠനകാലത്ത് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിപ്പോ നന്ദു ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ലൈക്കോപോഡിയം വളരെ നല്ല മെഡിസിൻ ആണെന്നുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലൈക്കോപോഡിയം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കരുത്. അത് പത്തോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, കാരണം അതൊരു മൾട്ടി മയസ്മാറ്റിക് കിങ് മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി സന്തോഷം തോന്നി നന്ദുവിന്റെ അത് കേട്ടപ്പോ. കാരണം എന്റെ ഒരു ഇത് തെറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു PCOD പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഷയമൊക്കെ നന്ദിന് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് വളരെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഏതായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരു കാര്യം കൂടി, പണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നടക്കുന്ന കാലത്ത് നന്ദുവിന് ഡെയ്സി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നന്ദു. അന്ന് ആ വഴിക്ക് എങ്ങാനും പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു തീരാ നഷ്ടമായേനെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. നന്ദു നേരത്തെ വിളിക്കാൻ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, യു ആർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. ഇതൊക്കെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും കാണാൻ പറ്റിയാലും പ്രകാശ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജനറേഷൻ അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാതൃകയും അവർക്കൊരു ഉത്തേജനവും അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു പ്രാക്ടീഷണറുമാണ് പ്രകാശൻ. അപ്പൊ പ്രകാശിന്റെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പ്രകാശ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നും പ്രകാശ് അതേപോലെ അത് വലിയൊരു എനിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അത്രയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അത്ര അടുത്ത് അറിയുന്നത്. പിന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. അവസാനം ഞാനൊരു സിനിമയിൽ പാടി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്ത ഫെബ്രുവരി 14 എന്നുള്ള സിനിമയിലെ എന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പടം റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പാടിയതാണ്, അഭിനയമല്ല കേട്ടോ, പാട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്. 3 സിനിമയിൽ പാടി, ഒന്നും റിലീസ് ആയതില്ല. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ഫിലിം ഇതാണ്, ഫെബ്രുവരി 14. വളരെ സന്തോഷം. പ്രകാശ് സാറിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിയിൽ വന്നല്ലോ, അതിനൊരു നിമിത്തമായി. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡോക്ടർ നന്ദുവിന്റെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സാന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സുകളും സാധാരണ മോശമാകാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലാസ്സാന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല.
പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിലും ഇന്റർനാഷണൽ സെക്ഷനിലും കൂടെ സമയമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസവം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, പ്രസവനെ അന്വേഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോളുടെ പരിപാടി. അടുത്തത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം. നന്ദി പ്രസവന ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചു. എന്തോ ചേച്ചിയെ കാണില്ല കേട്ടോ, കാണാനില്ല. കാണണോ? കാണണോ? ഞാൻ കണ്ടോളൂ. ശരി, പോയി കണ്ടോ? കണ്ടു. ഒത്തിരി ദിവസമായി. നന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലേ സംസാരിച്ചത്? പിന്നെ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഫോളിക്കുലിനെ മറ്റേ പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്. പൊട്ടൻസി 200 ഡെയിലി നൈറ്റ്. ഒരാഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കും. 200 ഡെയിലി നൈറ്റ് 1 ഡോസ്. കേൾക്കാമോ? അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉണ്ട് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്, ബ്ലാഡർ ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് കാണുന്നതും ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. അതാണ് ഫോളിക്കുലിനത്തിന്റെ റോൾ അതിനകത്ത്. പാത്തോഫിസിയോളജി ഓഫ് ഫോളിക്കുലിനം ഇൻ ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. അപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചത്. അത് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. താങ്ക് യു മോനെ, താങ്ക് യു. എന്തോ നല്ല ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. ശരി മോനെ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ നമ്മളെ ഇതിന് ഇന്നൊരു കേസ് വന്നത് ഒരു പയ്യന് ശരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യന്, ഒരു സ്ത്രീ സ്വരവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും കളിയാക്കുന്ന പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തിയ ഒരു കേസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റി ആണ്. പക്ഷെ സ്വരവും ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അയാളുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ടെസ്റ്റിസ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റിക്കുലർ അട്രോഫി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽസ് നോക്കണം. ഇതെല്ലാം നോക്കണം. ഈ ബ്രസ്റ്റ് വലുതാവുന്ന ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിക്ക് സൂജ കോണിയം 3C ആണ്. കണ്ണടച്ചു കൊടുത്തോളൂ, കുറഞ്ഞിരിക്കും. സൂജ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏത് പൊട്ടൻസി ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിലേക്ക്. സൂജ ഞാൻ 6 to 30 മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എസ്പെഷ്യലി പത്തോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് കേസസിലുണ്ടല്ലോ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 6 തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ 0/3 0 അതിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ആ ഫ്രീക്വന്റ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് എന്നാലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡോസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പലപ്പോഴും അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ മരുന്നിന്റെ സെലക്ഷൻ ഒന്നും പലരും തെറ്റാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പലരും മരുന്ന് നമ്മളെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുകയും 10-15 കൊല്ലം 20 കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡോസും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതൊന്നും ആ കാലം പോയി. എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ കാലം പോയി. 300 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഫിസിയോളജി അല്ല ഇന്നെന്ന് ഞാൻ പറയും. അവൻ ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് വേറെ, അവൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു വേറെ, അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വേറെ. അപ്പൊ ഒരു ഡോസ് 30 കൊണ്ട് അന്ന് 300 കൊല്ലം മുമ്പ് അസുഖം മാറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മാറണമെന്ന് യാതൊരു ഇതുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ റിസപ്റ്റീവ്നെസ്, നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിമുലസിനോടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ഇല്ല. ഒരു ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യം എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രീക്വന്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വേണം. നമ്മൾ ഈ തിയറിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് സസ്റ്റനൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് പലരുടെ രോഗം മാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം രോഗം മാറ്റാൻ നോക്കുക, മാറ്റുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മിഷൻ ഈസ് ടു ക്യൂർ ദ സിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിഷൻ. അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനും
ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനുമായി ഞാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനാണോ? അതെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പോയി ഇല്ല, നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരോ ആർട്സ് സപ്ലൈ ഏതാ പൊട്ടൻസി എന്ന് ചോദിച്ചു. 6x ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ 4x കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ASF. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻസി ആർസനിക് സപ്ലൈവത്തിന്റെ 4x ആണ്. 4x കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 6x ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഈവൻ ഇൻ വെറ്റിലഗോയിലാണ് ASF 4x. കിട്ടും മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇല്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ മാഡം. ധനേഷ് ഡോക്ടർ, എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർ എത്തുകയും അതിഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ PCODക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയത്. അത് PCOSയും PCODയും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതിനെങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ, ഒരിക്കലും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാറില്ല. സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയും. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്ന് വിശാലമായ ഒരു പുസ്തകം പോലെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇനി അതിലോട്ടുകൂടെ വരണം. കാരണം അറിവുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും മൂടി വെച്ചാൽ പോരല്ലോ. ഇതുപോലെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള സൂമുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത്. വളരെ നല്ല ഒരു ദിനമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും IFBHനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശ് ഡോക്ടർ എത്തി, ഇന്നിപ്പോൾ നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർ എത്തി. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെജൻസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം. ചെറുപ്പത്തിലെ ലെജൻസ് ആയ ആൾക്കാരാണ്. ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്നവരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ വേദിയിൽ വരണം. ഇനിയും ഇതുപോലെ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ആ ഗാനത്തിന്റെ ഒരു 4 വരി നമുക്കായിട്ടൊന്ന് പാടാവൂ? സിനിമയിലെ പാട്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ. അതിന്റെ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ആദ്യം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. യൂട്യൂബിൽ ഉള്ളതാണ്. ഒറിജിനൽ നമ്മളന്ന് ഇതിൽ കണ്ടില്ല, വീഡിയോ കണ്ടില്ല. കേൾക്കാമോ? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. കണക്റ്റഡ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. കണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, വന്നില്ല. ഷെയറിങ് ആയിട്ടില്ല. യെസ്. ഓഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. ഓഡിയോ കേൾക്കാമോ? ഓഡിയോ വരുന്നില്ല. ഓഡിയോ ഇല്ല. വീഡിയോ ഉള്ളി. ഷെയർ വിത്ത് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. But one person can advance sharing options.
ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ വിത്ത് ഷെയറിംഗ് ന്യൂ ഷെയർ ആണോ? ന്യൂ ഷെയർ, പോസ്റ്റ് ഷെയർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? ഓഡിയോ സെറ്റിംഗ്. ഇപ്പോഴും സൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത്. ഇല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. അഡ്വാൻസ് ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല. ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഡോക്ടർ ധനേഷ്, താങ്കൾ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് എടുത്താൽ താങ്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ അത്ര എക്സ്പെർട്ട് അല്ലേ ഇതില്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോ പാതി ചാരി എന്നടിച്ചാൽ മതി. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഹിബ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഹിബ ഡോക്ടറെ ആരോ പാതിചാരി, AARO എന്നിട്ട് PATHI, ആരോ പാതിചാരി എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പോഴോ? ഉണ്ട്. വോളിയം കുറച്ച് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ. വോളിയം കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ആരോ പാതിചാരി എന്റെ സ്നേഹജാതകം, ആരോ പാതിചാരി എന്റെ സ്നേഹജാതകം, നെഞ്ചിൽ പടരുന്നു വേദന, കണ്ണിൽ നിറയുന്നു കാർമുകിൽ, തളരരുതേ നീ, കരയരുതേ നീ, പറയരുതേ വീഥിയിലേ, ആരോ പാതിചാരി എന്റെ സ്നേഹജാലകം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഗാനമാണ്. തീർച്ചയായും അത് ഫിലിമിൽ തന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിലും ഇനി ഉയരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഓൾറെഡി വളരെ നല്ല ഒരു ഗായകനാണ്, ധാരാളം ഗാനമേളകൾ നടത്തുന്നതാണ്. അത് ഡോക്ടറുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. ഗാനവും ഗാനമേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനമേളയും അമ്പലത്തിലുള്ള എല്ലാ വർഷത്തെ പരിപാടികളും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചിത്ര ചേച്ചി അടക്കം എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പാടിയാലും മതി.
അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാടിയാലും മതി. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇല്ല, ഇതില് നെറ്റിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒട്ടും കാണുന്നില്ല. നേരിട്ട് പാടുന്ന നല്ലത്. പാടിയുറക്കം യശോദ നീർത്തുവോരീനം ചുണ്ടിൽ നന്ദകുമാരനെ താരാട്ടു പാടുമീ ആനന്ദഭാവത്തിലല്ലേ പാടിയുറക്കം യശോദ നീർത്തുവോരീനം ചുണ്ടിൽ. തീർച്ചയായും വളരെ സനീഷ് ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടി കേൾക്കാം. നമ്മുടെ IFBHന്റെ പ്രോഗ്രാമില് ഡോക്ടർ പാടിയിരുന്നു കൊച്ചിയില്. അന്ന് വരികയും അവിടെ ഗാനം ആലപിക്കുകയും ഗാനമേള പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഡോക്ടർ നാട്ടിലില്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വിഷമത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പുറത്തായിരിക്കും, ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോഴ് നമുക്കൊരു ദിനം കിട്ടിയത് തന്നെ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിനം ഈ വേദിക്ക് വളരെ ധന്യമായി. ഈ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയാണ് വയലിൻ കച്ചേരി. എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കയ്യിലുണ്ടല്ലേ വയലിൻ കച്ചേരി. എന്തായാലും നന്ദകുമാര ഡോക്ടറുടെ മികച്ച ഒരു ക്ലാസ്സും പിന്നെ ആലാപനവും എല്ലാം കൂടെ ആയി IFBHന്റെ 1164 ദിവസം വളരെ ധന്യമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യം ഇനിയും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ IFBH ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചാലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചാലും വളരെ സന്തോഷം. ഹ്യൂബർട്ട്, എല്ലാവർക്കും, ഡോക്ടർ ധനീഷ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ.